olwaleero twagala okuyimusa amaloboozi gaffe okwebaza n'okwebaziza ddala okugamba nti Mukama weebale olw'obulamu bwaffe, weebale olwa wiiki empya gy'otuwadde n'olunaku olupya lw'otuwadde Mukama tulweyagaliremu ayi Katonda omulungi. Tukwebaza kubanga otuwadde ekirabo eky'obulamu n'okubanga tukyasigadde nga twatula nti Yesu gwe Mukama. Ne mu kaseera kano tuyimuse eddoboozi lyaffe okwebaza nga tuli basanyufu nnyo Mukama olw'obulamu bw'otuwadde, tuli basanyufu nnyo Mukama olw'ebyokula by'otuwadde, tuli basanyufu nnyo Mukama olw'ekyomwoyo ky'otuwadde naddala okusinziira mu kifo kino ayi Katonda wange. Tukwebaza olw'abasumba baffe, tukwebaza olwa kyaki yaffe, tukwebaza n'olw'obulamu bwaffe Mukama, amaka gaffe n'abaana baffe, tukwebaza olw'eggwanga lyaffe. Tulina okwebaza okuli ku mitima gyaffe okugamba nti Mukama weebale. Omwaka guno gwatandika nga tetulowooza tuli babwe tuti, naye twagala okwebaza Mukama kubanga ate tweyongerayo buli lunaku, tweyongerayo buli lunaku Mukama nga tugamba tuli mu Uganda oba tetuli mu Uganda, naye tukwebaza ayi Katonda omulungi. Weebale olw'obukuumi bw'otutaddeko, weebale olw'emirembe gyo, weebale olw'obukuumi bwo Mukama. Mu linnya lya Yesu Kristo mwe tusabidde nga tugamba nti weebale. Amiina era amiina. Abatuwuliriza era abatulaba, twagala okubeebaza nate olw'olunaku olwaleero. Twagala okwaniriza abantu abali wano mu kanisa abatuddewo. Twagala okwaniriza abantu abali ku Inaman FM 107.5 abali e Uganda n'abatali Uganda abajiwulira nga bayita ku mukutu, ku internet, ku kasita ne ku app yaffe. Tubaanirizaako namwe abali ku YouTube, tubaanirizaako nate olunaku olwaleero, ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa 2 omwaka 2021. Tuli wano ku United Christian Center Kasubi era nga tutuse ne programu yaffe ey'amalya g'ekyemisana ye lunch hour. Njagala okukwebazaako era n'olwaleero neegatiddwako omusumba Robert Kasozi, naye njagala okusooka okuluŋŋamyamu katono nti olwaleero tulina omwami Lwondo agenda okuba nga atuyisa mu lunch hour mu kaseera kaffe ak'ekigambo, naye mu kaseera kaffe ak'ebibuuzo tulina omusumba Robert Kasozi okubeera nga atwongerayo mu kaseera k'ebibuuzo. So olwaleero bwetyo bwe designingiddwa. Mukama tumwebaza olw'enteekateeka era tuli basanyufu nnyo okubeera nga tuli wano. Era nzize gye muli nga naye nga sinaba kujja gye muli, nsaba Musumba Kasozi obuuze ku baatulaba era abatuwuliriza ate olwo munnange tusobole okweyongerayo. Mikwano gyaffe Mukama omulungi yeebazibwe nnyo. Amiina. Mwebale nnyo abali ku radio 107.5 Inaman FM. Bannaffe abali ku YouTube mugenda kuweebwa nnyo omukisa. Amiina. Tulina enkyukakyuka wiiki eno naye nga za bulungi. Amiina. Omwami Lwondo agenda kujja asomese ng'era jjo omulabirizi bwe yatugambye mu services zaffe. So tugenda kufunayo akaddeke. Nja kubeerawo wano ku bibuuzo ebyammwe ebiri jeno ebisooka mu budde bwaffe buno obusooka. Kati mmwe abali ku radio wano abadde abasooka wano ogenda kubuuza ekibuuzo kyo mu bufunze. Kati ebibuuzo ebirala naddala mmwe abali ku online mubuuze ebibuuzo okusinziira ku njigiriza nga bwetambudde ng'okusomesa era ebyo omwami Lwondo ajja kubiddamu wali bw'anaaba amaliriza okuyigiriza oba okugabana. Kati ebibuuzo ebirala ebiri jeno bye mulina mu aba online mugenda kubituwa ku Lwokutaano mu Ask Your Pastor. Yes. Tugoberere enkyukakyuka. Amiina. Era nzize gye muli abali ku radio Inaman FM, essimu yaffe ya radio eri 0705-10-777 ne MTN eri 0782-78-11. Osobola okukuba essimu n'obeera nga obuuza ekibuuzo ate ne tuba nga tweyongerayo. Olw'ekisa kya Katonda ne tukiddamu. Ekinaaba kigaanye ate tunaakugamba nti kigaanye, naye kinaaba kisobose olw'ekisa kya Katonda tunaakiddamu. Naye nga mbajjukiza nti tuba ne programu ey'okubuuza ebibuuzo
wali ku Ask Your Pastor buli lwakutaano essaawa 9 zennyini. So njagala okubaaniriza abali ku radio ku bessimu yo. Halo, Amina Sebo. Yes, Sebo Sento. Sebo. Bagamba nti omwoyo omutukuvu batumanyi omwoyo omutukuvu abeera mu ffe nolwo ninde ezimu eziyimbanga nolugamba ti omwoyo omutukuvu ngaize sirindako katono Sento. Mukulu Sento. abeera mu ffe. Mukulu Sento. Sebo. Halo. Halo. Yes, Sebo. Ekibuuzo kyo nti Palestine ne Israel nti nga sikuwulira bulungi. Sebo. Sebo wange. Sebo. Sikuwulidde bulungi ekibuuzo kyo, mbadde nsaba okiddemu mpola mpola. Israel egamba nti si yayo nsi suubisi ye Israel. Palestine egamba nti no si ye. Ani wenyini sikuwulira bulungi, simanyi oba ebyuma byange bibinamuko obuzibu naye sikuwulira bulungi. Halo. Halo. Oyiseemu tukuwulira nnyabo. Nnyabo oyiseemu munnange. Nze mbadde mbuuza nti singa mbadde nina kangeze kyaki yange ekitalo ng'eringa eyo Ssembabule nsumba Ssenfuma ne like the patrol team basobola okugendayo and drink something there. Ne bakola ki? Kisoboka ssente zibameeka like abantu z'abalina okuwaayo. Ng'oyagala ki? Musumba ekiwulidde ekyo. Singa ndowooza alina loko kyaki ye Musembabule, ttiimu ya Musumba Ssenfuma esobola okugendayo era ssente ziba mmeka? Okay. Halo. Halo. Wangi nnyabo. Mukama yeebazibwe. Amiina. Nze Flavia. Ye Flavia. Nina ebibuuzo bibiri. Nga biva mu chapter 23. Musamuzi? Musamuzi chapter 23. Mbadde mbuuzaako njawulo ki eriwo between a pastor and a shepherd? Between a pastor and a shepherd. Ekyokubiri. Wano olwo bagamba nti God welcomes us as an honored guest. Kitegeeza ki? He welcomes us as? God welcomes, okay, yali Dawudi nga yayogera. That God welcomes me as an honored guest. Badira kutegeerako nja kukinyonyoako mu. Okay. Mukama abaho omukisa. Amiina. Halo. Baweereza ba Mukama mwe balituweereza. Amiina Sebo. Ndi mu kiseera kino nsinzira mu Ejjomaayi. Amanya Sebo n'egyokubidde? Kiseera kino. Ye Sebo. Nsinzidde mu Ejjomaayi wano. Nejjatidde mu saaviisi olwaleero. Ekibuuzo kyange kiri nti nyumirwa nnyo okuwulira omwoyo omutukuvu ng'ayogera oba obubaka obuva eri Katonda directive. Naye okusingira ddala amaloboozi gano ag'omwoyo omutukuvu gambuzaabuza. Eddoboozi ly'omwoyo omutukuvu lirina kujjira mu lwatu oba lyerina eddoboozi lyoba owulira munda mu ggwe nga lirina kyerikuluŋŋanya. Kale mu ngeri y'obufunze nsaba kundagiriramuuko ngeri Mukama gy'ayitamu okutwanukula. Okay. Kale Sebo tukwateyo omu asembayo ate tweyongereyo. Halo. 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 Hello. Halo. Amina Sebo. Ndi Afghan weekend omusajja. Erinnya ne gy'osinzidde? Atini Ivan Muskajjo. Ivan. Ekibuuzo kyo? Ekibuuzo kyange kigamba nti
nyinza ntya okutegeera nti bino ebiro byange ebyokuweereza bituuse nsikaddi ng'ebiro byange ebyokuweereza bituuse nti ebiro bye ebyokuweereza yesebo kaali ssebo katufuneyo omu yekka ndowooza asembayo. Halo wangi ssebo. Amiina munnange. Yongezako ku ddoboozi katono. Njagala okutegeera wakati w'amafuta n'omwoyo. Okay. Ekirala okugenda ng'osiibye n'obeera mukalu nga ne bw'osaba ebijja. Kaali mwebale nnyo, mwebalire ddala abakubye essimu ne mubuuza ebibuuzo byammwe. Twagala okubasiima okusookera ddala okuteekamu obwesige n'okwonya ekyokubiri okuba nti osazeewo okuba ng'owuliriza Inamani FM olunaku olwaleero. Musumba katutandikire ddala n'omukyalo ono asembyeyo ekibuuzo kye ng'agamba abuze ebibuuzo bibiri naye ng'agamba kijja kitya oba kiba kitya ng'osiibye olunaku olwo osiibye naye osaba owulira oli mukalu nnyo n'okusinga we wootaasiibye kiva ku kyera kijja kitya. Kandibadde kabonero ka ddungu. Mukama waffe Yesu Kristo tumulaba nga amaze okubatizibwa ayingira eddungu. Kati wakati mu kuyingira eddungu musana gye guli, enjala eruma, ebyo biri physical. Naye ate ne spirit world naye ebaayo ebijja bikalabula. So twandigambye nti paati esooka kitundu kya lugendo okaluubirirwa. Kati nga kyolina okukola kusigala ng'okola ki ng'olemerako. You press on. Matayo 11 olunyiriro 12 Bayibuli egamba nti okuva ku mirembe gya Yokaana n'okutuuka kaakati obwakabaka bwa Katonda buwaguzibwa. Kati kyangu nnyo okuwaguza okwo nga kwe kukalubye. Paati ey'okubiri obulamu bw'omwoyo. Bayibuli egambye nti Isaaya 5:4 lunyiriri 14 nti mu butuukirivu mw'oluyima okunywezebwa. Kati olumu okyekinga embeera ye ey'obulamu. Bwe wabaawo ekibi eggulu lyesiba. Wabaawo obutatambula bulungi eggulu lyesiba. Kati kyandibanga Katonda omukaka oyagala awulire bino naye ng'ate waliwo kyatayagala gy'oli. Era Isaaya 5:8 ayogera ku bagenda okusaba n'okusiiba naye nga tebalongoosezza mikono gyabwe. Kati ebyo bisobola okukaluba. So paati eyo esobola okusigala nga stiiru egumye. Kyandiba nga mbeera ya bulamu, kyandiba nga kitundutundu ekyetaaga okutereeza eri omuntu. N'ensonga endala nnyingi naye tuwaddeko ezo. Naye ng'ekisinga kiri nti kyakola kituufu yeeyongereyo bweyongezi. Yeeyongereyo mu maaso. Amiina. Era n'abuuza ekibuuzo kye kimu nga ekirala ng'agamba enjawulo wakati w'amafuta n'omwoyo. Amafuta gafukibwa mwoyo. Tukyogedde bulungi. Kale katugambe bwe tuti Katonda bw'aba anaakola eri omuntu agaba obusobozi ability ku muntu ogenda okutuukiriza ekintu ekyo. Kati ago tugayisa amafuta. Amafuta mu kubuulira, amafuta kuwonya abalwadde, amafuta gaggawaza, amafuta okukola ebyamagero. We wava agamba nti ono atambulira amafuta ga kuwonyeza. Atambulira amafuta ga kisomesa. Naye onaagenda okyetegereza nga amafuta agaddala ate abeera mwoyo yaweereddwa ku muntu ono n'agaba obusobozi ku muntu ono okutuukiriza ekyo. So kati katugambe bwe tuti waliwo amafuta gano ge tumanyi agafa aga bulijjo, anointing oil. Gakiikirira omwoyo oli owa Katonda n'ekigera ky'obusobozi bw'agenda okuwa omuntu ng'ekirabo kye bwe kiri ne byalina okukola bwe biri. So kati simanyi kyenavudde ngamba nti amafuta gafukibwa omwoyo. Bitegerekeka.
omwoyo yaleeta amafuta. Omwoyo yaleeta amafuta. Katugamba amafuta busobozi Katonda bwakuwadde. Bwakuwadde obubwo nze ate bwatampadde. Mwoyo gumu. Olinga agamba nti omwoyo ge masannyalaze naye amafuta oli firiijo nnyogoza oba oli hiita ofumba. Kati omuntu ajja kusoma Abakolinso ekisooka essula y'e12 n'Abaruumi essula y'e12. Tugenda kulaba enjawulo z'ebirabo naye ng'omwoyo y'omu akolera ku bo. Kati kyenjagadde alondemu obusobozi obwo obugenda bukola ng'ate oli Yesu bw'alina. Kati ffe tukiwe mu lulimi lwaffe eno amafuta. Amiina. Ndowooza munnange otegedde bulungi era Ivan naye alina ekibuuzo ng'agamba nti ategeera atya ti ekiseera kye eky'okuweereza kituuse. Namba emu osobola okulaba obwetaavu. Singa katugambe twagala kuyimirizaawo radio, waliwo omuntu mulwadde, oli omulala mulekwa yeetaaga school fees, sente ozirina, olw'obwetaavu otegeera nti ekiseera kikoze eki kituuse. Weereza Mukama omuntu ono omukola ki? Omuyamba. Eri ey'okubiri, bwe tujja ne tubeera wansi w'obukulembeze nga batusomesa, omukulembeze wa ddembe okukulonda. Bishop Senfuma n'ayita Kasozi n'aga Kasozi yimirira mu programming. Genda oyimirire eyo, genda mu bavubuka, genda okole bino. Kati okulondebwa okwo baba bakulonze nga bakwawuddeko akaseerako kaba kakoze eki? Kaba katuuse. Era Bayibuli egambye nti temulekangayo ekirabo ekyabaweebwa olw'okusibwako emikono. Babeera bakutumye mu ofiisi, tandika okuweereza. Kati paati endala ey'okusatu, Katonda kennyini asobola okwogera nga ye kennyini ayogera n'agamba njawulira gundi ne gundi ku lw'omulimu guno. Oba n'agamba fuluma genda otandike kino n'engeri endala nnyingi. Naye kye tuba tulina okumanya wabaayo time bw'etuuka wabeerawo ebijja activatinga. Kati bwe bibaawo by'oba olina okugenda mu maaso otandika okukola. Otherwise nga tetunaba kutuuka ku kuyitibwa kuli kulala oba okuli special, tulinayo obuweereza obwa buli omu, obw'okubeera mu nnyumba, obw'okujja eri Kristo, obw'okwagala Katonda waffe, obwo bwonna buweereza. Buno omusumba bw'atera okwogerako kubanga yagenda n'abusomesa ebiseera ebyo nali njayaana nnyo okuweereza n'enkikwata yakisomesa bw'ati nti tulina okuyitibwa okukulu. Okwo okuyitibwa kweka okujja eri Katonda okufuna obulamu obutaggwaawo. Era n'atubuuza banne mumanyi okuyitibwa kwammwe? Ne ŋŋamba kati nkumanyi. Buli omu amanyi okuyitibwa kwe kujja eri Kristo kufuna bulamu butaggwaawo. Kati bw'ojja eri Kristo ng'akuyise mu kuyitibwa okukulu, ate akuwa ebirabo ebikulu binnakazadde by'ebirabo. Akuwa ebirabo bimeka? 2. Katonda akuwa ekirabo ky'omwana n'akuwa n'ekirabo ky'omwoyo omutukuvu. Kaakati bw'amala n'akubanja obuweereza obukulu bwa mirundi 2, gy'ali n'eri abantu. Oweereza eri abantu n'oweereza eri Katonda. Bw'oba oweereza eri Katonda oweerezayo n'obuweereza bwa mirundi 2, kuwulira na kugonda byakugambye Katonda. Bw'ogenda eri abantu oweerezaayo emirundi egi 2, na bigambo byo na bikolwa byo nga bisabikiddwamu ebiweereza ebirabo 2 bye baakuwa ye Kristo n'omwoyo omutukuvu. Nze bwenti bwe nakakwata. Amiina. So munnange tandika okuweereza ng'obwetaavu obukoze eki? Obuwulidde. Ate n'eyo gy'oli ng'ebigambo byo n'ebikolwa byo nga musumba wabadde agamba kasita obisabikamu ebirabo ebirungi ebyo omwoyo omutukuvu ne Kristo gwe ng'oweereza. Amiina. Flavia ekibuuzo kye kigamba lwaki Katonda yali agamba Dawudi tuligenda nga ba honored guests? Ayina ekirala kyeyasoose oba kyabadde ki? Kyeyasoose yabadde abuuza wakati wa pastor and shepherd okusinziira mu Psalms mu Zabbuli eya 23. Ebigambo ebyo bifaanagana Mukama ye musumba wange seetaagenga. Kaakati ndowooza
mu kunnyonnyola emirimu gya pasita akola ki baleeta ekifaananyi ekyanguwa okulabikako kyekyomusajja omulunzi naye ate alunda endiga so sente mbadde mmanyi ow'ente ente obeera mabega n'okuba omuggo ne zitambula nga zigenda endiga omusumba gw'okulembera zo ne zirya nga zijja ziggoberera bibiri byanjawulo endiga otambula butambuzi otambula zo ne zijja nga ziggoberera ente obeera mabega n'okuba pwa edduka misinde gudugudugudu edduka egenda gyeriira kati ekifaananyi ky'omusumba yanditutengayokko akaseera atambule olugendo anoonye emmere ey'okuliisa ekisibo obuvunaanyizibwa antwala ku mabbali ag'amazzi amaki amateefu ye yamutwala ente ozigoba zigenda awali amazzi naye ono ow'endiga otambula paka lw'otuuka awali amazzi endiga ne zijja zirya nga zikwetooloola bwe ziti kati obuvunaanyizibwa obwo obw'omusumba abala bagattako obw'obuzadde like a father kati omuntu ayagala ensolo ye agikebera okumanya enkwa ziri luddawa enkwa n'alwana naye okugijjako n'okugitta kati twandigambye nti ekimu kiyambako okunnyonnyola obuvunaanyizibwa bw'ekigambo ekirala obusumba bunnyonnyolwa emirimu gy'omulunzi w'endiga gy'obusumba kitegeeza wano bwe bagamba pasita olina kitegeeranga omulunzi w'endiga kutegedde bulungi nange kakati ekyo ekya honad guest simanyi we yakijje simanyi bulungi lunyiriri ki sirulina mu mutwe naye kikyo sikimanyi ekirungi kya Flavia nti atera okukuba essimu ajja kuddamu atubuulira olunyiriri olwo bwe luli ate tunaalwekenneenya omusumba omukyalo w'Essembabule yabadde abuuza nti bw'abanga ayagalayo ku ttiimu y'abasumba oba omusumba kitwala ki asimanyi oba ddala yabadde abuuza kitwala ki waliwo ebigambo webiyiikidde naye ffe tujja kugamba bwe tuti ng'ekkanisa tulinayo department eyitibwa external missions external ekola ku nnumba ez'ebweru katubeera n'obuweereza obw'omunda internal ministry kati mwene otulabira programu lunch hour Sunday service n'ebirala naye kati waliwo obuweereza nga bwo bufuluma ekkanisa ne bugenda ebweru ng'abasumba bagenda mu kkanisa etali ya UCC oba kale eyinza okuba ya UCC naye nga si kasubi kati omukoto ogwo weeguli kyokola kikolwa kyangu nnyo wandiika ebbaluwa ng'osaba omuweereza okujja gy'oli kati olukiiko tutuula ng'era abasumba ne tugamba nti ku mulundi guno Kateete genda egindi musumba nga neyanziza si kati kuba ebbaluwa tezinnajja badde manyi otumyeyo kati so tulina ttiimu y'abasumba ewera around 14 pastors tulina ttiimu y'abaddirira abasumba kati tubayita baweereza babaweereza makanisa amalala gayinza obayita abadinkoni oba what they are over 48 all of them they move kati beera tutambula all the time so kati kanisa ne beba bweru ne bekibeera ku mukutu ne bekibeera side wa gwe wandiika ekikulu twagala owandiike tukakase timunange oyagala kati nakye tukola tubiyingiza mu dayale tulina dayale eya internal ne dayale eya external missions kati byombi tubiteekamu era abaweereza baffe babeera batambula okumalako omwaka so kati kyangu ebisigadde asobola otukubirako oba asobola okuwandiika ffe ne tumusindika ekirala kye balina okumanya buli omu ajja asaba bishopu era nange bwe najja nasaba mulabirizi nga sineba ku buli omu ajja asaba bishopu osobola okujjako ewaffe bishopu osobola okujjako ewaffe amazima bishopu agenda buli wantu naye waliwo akaseera lwe kamukwata nga ku ssaawa emu waliwo waalina okugenda bifo 8 kati mu bifo ebyo 8 nga tasobola bigendako at the same time kati ttiimu eno endala giyeekamuliddemu
asindika omu ku abo katubasaba mukkirize obwolumu bw'aba tasobodde kujja tubaweereza omuweereza omulala naye gwe tuweereza era naye tuba tukakasizza nga ajja tukola bulungi bane mwebale nnyo mwebalire ddala ekisembayo kyabadde kya sentongo ekyo sentongo tokyabadde kiriya pozi nga wakiwulidde ggwe nawulidde ng'agamba lwaki bagamba nti omwoyo omutukuvu alina ofiisi mwakolera ate nga bagamba ali mu ffe waliwo ekigambo ekisumbuwa abasoma bayibuli oba bascholars kasita weewaayo okukiyiga ojja bisanga mu Isaaya essula 11 olunyiriri olwo olusooka n'olwokubiri awo awamu weewali ebigambo ebyo abasinga kwe bakayanira abamu bagamba bw'ogiyita ofiisi kiba kitegeeza omwoyo omutukuvu ofiisa nti naye alina kaluumu mwatuula awo enkayana nno we ziva omulala naga nti tuleme kiyita ofiisi tukiyite manifestation engeri gye yeeyolekamu omulala naga nti manifestation atya yeeyoleka kati ojja labanga ebintu biwerako naye katusome olunyiriri olwo Bible egambye there shall come forth a rod from the stem of Jesse and a branch shall grow out of his roots olwokubiri lwe luno the spirit of the Lord shall rest upon him kati with the spirit of the Lord one the spirit of wisdom omwoyo wa Mukama ajja kutuula ku ye kati omwoyo wa Mukama gwe mbadde njagala ojjewo then the spirit of wisdom omwoyo w'amagezi the spirit of understanding omwoyo w'okutegeera the spirit of counsel omwoyo wakuteesa the spirit of might omwoyo w'amaanyi the spirit of knowledge omwoyo w'okutegeera and the spirit of the fear of the Lord n'omwoyo w'okutya Katonda kati owooluganda njagala tumuyambe bwe tuti ye bwe kiba nga aka ofiisi ke kamuwulikikira obubi akasebbali atoole engeri gy'akolamu kubanga bw'oba ojjudde omwoyo mutukuvu katukusuubira okuba n'amagezi katukusuubira okuba n'amaanyi katukusuubira okuba n'okuteesa katukusuubira okuba n'okumanya katukusuubira okuba n'okutegeera katukusuubira okuba n'okutya Mukama kati fayini akabokisi oba ensabika gye basabise ereme kulemesa kiri munda wano tulina inaman yogurt tusobola omusabikako akagonde ka inaman yogurt oba osobola omukyusa n'okanywa nga tekateredde naye gwe ekikulu nywa inaman yogurt kati oba gwe inaman yogurt owulira kikkola bubi omuntu w'omunda ate okumuteekako yogurt kati gwe kale kagambo banga atakalaba naye nywa yogurt yes kyolinga agamba nti omwoyo ono masannyalaze gwe kasita gajja firiji gagendayo gundi gagendayo nefaani ne gawujja empewo ne galeeta emizindalo mu saawundi naye nga omwoyo omutukuvu solido eyo eva ku muti ewa Katonda nejja mu nnyumba yo gw'omuntu engeri gye yeeyolekamu wano mu nnyumba yo gw'osalawo amiina musumba munnange twagala okwebaza olw'okubeerawo okubanga oddamu ebibuuzo waliwo puroguramu ezijja musumba zoyagala okubanga otutegeezaako tetuneyongerayo akadde kano kekali kesaawa eno keyingidde mba njagala puroguramu tuzifune wali awasemba tusobole okwaniriza omuweereza asobole okuteekinga up akaseera ke amiina yes batuwuliriza era abatulaba akaseera ke tugenda mu kaseera ka kigambo era olunaku lwa leero tuli ba mukisa nnyo twegattiddwako omuweereza omwami Lwondo Johnson Lubega era nga njagala tukube mu ngalo zaffe tubeere nga tumwaniriza abeere nga atwongerayo mukana akaseera kennyini sebo munnange tukwaniriza era njagala okubagamba nti kana akaseera kabeera kaseera nga tukozesa ennimi bbiri tubeera nga tuvuunula olwabo abatakola ki abatategeera lulimi olumu so tukube engalo zaffe twanirize omuweereza abeere nga atwongerayo mu maaso Mukama abawe omukisa abooluganda Mukama yeebazibwe. Praise the Lord, brethren. Neyanziza nnyo ssebo mwami Katete okunyaniriza. Thank you so much, Mr. Katete, for inviting me. Mwebale nnyo nammwe okujja.
Thank you too for coming. Nkoze bulungi nnyo. Abali ku radio, Those of you over the radio abali ku mikutu egy'enjawulo, and various channels, mbaaniriza. I welcome you. Mwebale okutega, Thank you for tuning in okutuwuliriza olwaleero. to listen to us this day. Abali mu kanisa mwebale kujja. And those of you in church, thank you for coming. Okusookera ddala neebaza musumba wange, omusumba Stephen Senfuma. First of all, I so much thank my pastor, Pastor Stephen Senfuma. Neebaza n'abaweereza abalala kubanga mmanyi bakolera wamu okuteesa okubeera nga balonda omuntu anajja. Together with other ministers, because I know that they usually sit together and agree over someone who will be coming. Mwebale nnyo okundabamu omulamwa. Thank you so much for thinking of me. Okubeera nga nze ngenda okuweereza wiiki eno yonna That I will be sharing throughout the course of this entire mu week lunch hour. in this lunch hour. Okusookera ddala nga bwe babagambye nze Lwondo Johnson Lubega. First of all, just as I've been told, you have been told, I'm Lwondo Johnson Lubega. Ngenda kugenda mpola mpola. I'm going to move very slowly Ndabe nti buli omu asobola okutegeera. to make sure that each one of us understands. Wiiki weenaggwerako, And by the end of the week, kuno kwe kusaba kwange, this is my prayer, obeereko ne kye weekwatako. that you will cling unto something. Wiiki eno yonna yonna weenaggwerako, oba oli wano ku kanisa oba owuliriza, naawe obeereko ne kye weekwatako. Whether you're here at church, listening through the radio or online, so that you cling unto something. Nange nnyina kye neekwatako Personally, I also clung unto something okubeera nga bwe ndi. to be the way I am. Byonna byonna oyinza obutabyekwatako, You might not cling yourself to all, naye beerako akantu akatono ennyo ke weekwatako. but at least have something small that you will be hooked to. Abawuliriza ku bujulizi bwange nnyina principles oba nnyina ennono ze neekwatako. Those people that have listened to my testimony know that there are certain principles that I took hold Ezannyamba okubeera nga bwe ndi. that helped me to be the way I am. Ndi musajja mufumbo, I am a married man. ngenda kuweza myaka 14 bufumbo. I'm soon making to 14 years. Tulina abaana marriage. basatu We've got 3 children n'abaana abalala abatali ba mubiri bangi. with many more children who are adopted, not biological. Ndi musajja mukozi, I am a working man. ndi musajja musuubuzi. I'm a businessman Bintu bya njawulo. in a number of things. Ate era nasomako. And still, I went to school. At least ne mpeza degree ey'okubiri eya masters. At least I achieved my master's. Naye eyina byennyambye okubeerako ne byenkola. It has also helped me to come up with other things. N'ebintu ebiralalala olumu nnima. At times I go farming Ebintu ebyenjawulo. with quite a number of activities that I do. Naye nga mbituuseeko olw'ensonga nti nnyina bye neekwatako. But I mounted to all of them simply because I clung or hold onto certain things. Nalokoka ndi mwana muto. I got saved while I was still a young boy, Myaka nga 12. at around 12 years old. Naye ng'ekyandokola mutuufu teyali njiri nnyo. But the reason as to why I got saved was not the too much gospel that I had. Kubanga nzijukira ku kyalo kyewaffe waliwo omusumba eyali azzeeyo, omusumba omu mu tawuni muno. I remember at our village there is a certain pastor who had visited, Naye ne ŋŋenda naye ng'ekyantwalayo yali ndongo okusooka. and I went, but the reason as to why I turned up was just because of Kubanga music. baakubanga ekidongo, They used to have their music.
siri kanze nkubulire lwaki nze naloka kati nange awo we nagendera. They would praise with the songs like, "Be quiet and I tell you why I got saved." So it is the reason I went to Nga attend. bw'omanyi omwana omuto ow'emyaka emito. Just like you could see any young boy who is still young. Naye by then twali nga ninga nga nze yeetwala nga tewali bazadde nnyo bayinza kuŋŋamba nti togenda kubanga twali bakatoliki. By then, we were Catholics and I was a leader of myself. I didn't have parents who would guide me into this or that. Kubanga mzaalibwa Rakai. I'm a born of Rakai. Ababadde mu services ezibadde mabega mbadde mbagamba nti Rakai ennaku zino bagimanyiko ebintu bibiri. Those of you who have attended the previous services have mentioned that Rakai is known of two things. Internationally batumanyiko ng'ewaava siriimu e Kasensero. Internationally, Rakai is known as the origin of AIDS at the place called Kasensero. Saawa zino district gye ndimu bagiyita Kyotera naye nnyumirwa nnyo okugiyita Rakai era ne bw'ombuuza ovaawa ŋŋamba nva Rakai. Kyotera baagisala ku Rakai. Currently, the district in which I live is called Chotera, but I love confessing Rakai because Chotera was just cut off from Rakai. Ekinjagazo giyita Rakai. The reason as to why I love calling it Rakai, kubanga Rakai eyina history yange. For Rakai has got a big part of my history. Kati saagala nnyo distorting my history. So I do not love to distort my history. History yange. My history. Nazaalibwa Rakai. I'm a born of Rakai. Ku kyalo ekimu bakiyita Kibaale. At a given place called Chibale. Naye ng'ekyalo kino luvannyuma lw'okuzaalibwa taata waffe yali musajja muvuzi wa truck. And after I had been birthed, my father was a truck driver. Naye truck driver wa loole ezo zaasombanga ebintu ebyenjawulo omuli emmwanyi, mukene, kasooli naye nga bibijja olumu ku boda emitukula oba olulala e Kasensero kubanga gwe gwali omwalo. He would transport coffee, silverfish, cassava. He would take them from Kasensero to the other places. Naye ekimu ku bye namanya mu buto bwange obwo nti taata yajjanga nnyo mukene e Kasensero. While I was still young, some of the things that I got to know most was that Dad would pick so much the silverfish from Kasensero. Awo siriimu wajjira naye nga n'ensi tennamanya nti ono siriimu era nga COVID bwe yajja naye nga tebannamumanya bagamba senyiga. So that is when AIDS came up, but it was not yet known, just like we saw COVID-19 still being not known that it is that. People say it is just flu. Abantu abasinga balowoozanga ddogo kubanga bwe yakwatanga wakenena n'okubwa amabwa ebitundu ebimu ne bitandika okutukako byokka. Siriimu wa leero takyaluma n'alirowooza singa mwalaba ku siriimu owedda. If you could see AIDS of way back, you would really ascertain that surely that AIDS was very tough because people would diminish, just boil up and reduce in their sizes. You would nurse someone, but even as you're washing the leg, even the skin would peel off itself. Someone sick of AIDS would be in such a state. So my father got infected of AIDS. He was one of the first people who got this AIDS. Olubugo bw'osanga ennyumba nga bataddewo ekiti ne basibako olubugo kiba kitegeeza nti baggwawo n'ekibanja ekyo n'obojja n'osenga. At our place, I beheld of certain families whereby all the relatives passed on because of AIDS. Even they would bring a backcloth, tie it in that piece of land, so that it is a sign that all people who used to reside here passed away because of AIDS. Era sirimu bwe yakwata muzeeyi olw'okuba balowoozanga nti lyabeeranga ddogo nga n'ewakati abantu si waka wokka naye abantu we bategedde nti waliwo eyakwatiddwa siriimu nga tebaagala na kujjawo. Now when my dad was infected with AIDS, people usually
didn't love getting closer to such a kind of person because they would think it is sorcery. So taata yatunda buli kimogezaako okusevinga obulamu batwaleko mu basawo abaganda yonna baagendayo ne Tanzania. Jjukira taata yali mukatoliki. Remember, my dad was a Catholic, so in trying to save life, they tried to sell off all property, do a number of things, visit the witch doctors, go to shrines in desire of saving life. Naye ate mu kaseera ke kamu ne maama n'akwatibwa. But still, within the same course of time, even mom got on this HIV. Maama ye siriimu yamuyisa bubi era ye yafa mangu okusinga ku taata ye yasooka okufa. It is mom who passed on first because she was so much tormented with this AIDS. Ne n'alekawo omwana wa myaka ng'ebiri n'omwezi gumu. And he left behind a child who was 2 years and around 1 month. Taata yo yapazisitingako akadde naye bwe yamala okulwala maama bw'amala okufa taata yatulekawo ye n'agenda. When mom passed on, dad lived for quite some while, but still he had to leave us and travel to wherever he used to Era go. n'awasa n'abakyala abalala bangi. And he married off very many different wives. Actually abaana abamu bakyabaleeta buleese yasembayo ndowooza baakamuleeta emyaka ng'esatu emabega nga yamuzaalako abwohe embalala. To this date, they are still fetching on children of my dad. Like 3 years back, we got another brother who was born at Kabwowe. Era naawe bw'oba oli wano ku kyaki ng'omanyi wali baakuzaalako maama wo yagezaako n'akugamba nti nakuzaalako ekibaali. So even you, in case you're here, and your mom one time told you that you were born of Oyinza Chibali, okubeera omu ku muganda wange. you could be one of my Kubanga brother or n'ono sister. baamuleeta mukulu ne tumupimisa. Because even this one was brought at an adult stage, but we had to go for different DNA tests. Ne tuzuula nti kituufu mwana wa taata. And we really discovered that it is true. Kati oyo ye He's yali a taata. child of our father. So that was the kind of my father. Kati taata bw'amala okugenda eyo n'atambula buli wamu baamukomyawo. After dad had traveled to everywhere, then he was brought back. Mark the word, yagenda atambula naye ku luno baamukomyawo. Take note of this word. He went by himself to wherever he By went, then waliyo but this one time he was ekitongole returned. by then waliyo nangayo ekitongole baakiyitanga Kitovu Mobile. By then there was an organization called Chitov Nga Mobile. kyekirabirira abantu abali mu category eyo. It used to look after people of that kind. Kati taata baamuleeta mu kamotoka njukira kaali ka Suzuki. So I remember in a white Suzuki, my dad was Naye brought nga within takyasobola that car. kutambula, He could no longer move, yenna ajjudde amabwa, filled with wounds, yenna akoze aweddewo, very stunted, reduced in sigadde size, magumba. just mere bones. You could look Naye mu at him. kumuleeta nga zze ffe tumulabirire. But they returned him that we may nurse him. Si ye atulabirire naye ffe tukole ki? Not him to look after us, but us to take good care of him. Twagezaako. We tried what we Buli could. kimu twakikola. We did everything Ng'omwana possible. ow'emyaka 12 namunaaza buli wamu. As a child of 12 years old, I had to bathe Naye him. ng'alina amabwa agataaliko na ddagala. But he had wounds which could not receive any remedy. Ng'osobola okunaaza tubale olina ky'onaaza ekitundu kye eky'omubiri ne kijjirako n'okyanga kijjidde ku ngalo. You could wash him as you're trying to wash a given body part, for Naye example, nga the private tetumanyi na part. siriimu You would Katonda see it peeling yatusevinga off. busevinzi kubanga n'omusaayi gwabeerangako situmanyi na kumanya naffe bwe twawonera. We didn't know all about AIDS. We even can't tell, but we thank God that we Sijjukira were saved. kumunaaza biwundu bye na gloves. I don't recall any day that I washed his wounds with gloves. I used mere hands. naazanga bunaaza. I would just wash him. So taata mu kiro ekimu yampita So one night, my father called me n'aŋŋamba njagala amazzi ag'okunywa. and he told me I need drinking water. Mpulira enkalamata enzita I feel that I'm dying of thirst. ŋŋenda kufa. I'm yet to die. Naye ebiyungu by'omu kyalo muyinza okuba mwe mukuliddeko mu kibuga naye bwe bawakulirako mu kyalo omanye ebiyungu by'omu kyalo ku ssaawa 8. If you've ever been in the Oyinza village, you know okukuma- how those kitchens oyinza in the okukuma akabiri nti villages n'okamalamu ng'empewo bwe kafuuwa bwe kazikira. at 2 a.m. how the wind blows. So amazzi gaatwalako akaseera Now this water to boil took some time okubeera nga gajja for it to be ready.
naye mba mu kiyungu kaganda kange akatone kajja ne kaga daddy afa ayagala muteekayo butesi mazzi. As I was still preparing, boiling the water, my young brother came and told me, Dad is dying. He just needs to take some water. Ne ndeeta amazzi. So I brought on this drinking water. Gaali tigannajja bulungi nga gakasuususu. It was not yet ready to take, but I had to give him. I gave him by the mouth. Nangamba mwana wange. And he told me, my son, ngenda kufa. I'm going to pass on. Soka kungamba sembera wano. He first told me, draw closer. Ngenda ngirenga nesigamye ku bisambi byo. So that I can lean on your thighs. Kubanga mpulira nzigwawo. I feel I'm perishing. Nangamba nti ngenda kufa. He told me I'm going to die. Naye bwe mbanga nfudde. But in case I dare pass on, kusaba olabirire baganda bo. I request you take good care of your followers. Ekigambo ekyo nga nkyali muto saakiraba buzito bwakyo. Mukadde ako saalaba buzito bwakyo. During that moment, I never knew the weight of that word. Naye mpaka nga abaali bazze okuziika bonna baweddewo. Not until all the people who had come for the burial had left. Remember, this is the home where someone has passed on because of AIDS. Therefore, people don't love coming. However much someone is passing by would go very further from the courtyard lest he's infected of that very disease. So that is when I consider the weight of his statement. But when I gave him first the teaspoon of water, and he just beat it. I thought that maybe he was just quiet. I had to pull out forcefully the spoon. And I gave him another spoon, but I considered that what I'm taking in, I'm putting inside his mouth is returning out. Someone who has had his last breath does not close his eyes, so he remained awake. But even the teeth were out. So I stopped giving him the drinking water. So from 2 a.m. till morning, I stayed with him. Then those who came to check on this patient, it is they that asked, when did this start? And I told them. They told me he has already passed on. You have been with the corpse from 2 a.m. You know, when someone passes on, is stiffened at every angle he is. I remember they tried to go cook some water, bring it when it is really hot so that they can stretch the muscles. Now my young brother would even say, but Dad is not given some tea. The reality is the truth is, even I myself, I had never seen someone pass on, so I could not understand whatever I was being told. That is the little about my background, but I will be telling you little by little. So that is part of my testimony, the smallest portion. But that film was just starting. It was just starting. When the food at the burial ground ceased, I had to begin looking for food we would feed on. Remember, all the piece of land had been sold off. Only the place where the house was is what had remained. You couldn't even plant food that would see you through for 3 months. All the relatives left us. Even though of recent they returned, but I'll give you the reason why they returned. So I saw them, the other time I saw them was at my graduation.
Then they were speaking a lot. Mukika mubadde temubeeranga mu diguli mwana gwo tuweesezza ekitiibwa. You have given us honor. We've never had anyone come up with a degree. Ekika kyonna kasooka tuzaalibwa kasooka kibeerawo n'ennyumba eno temubeeranga mu diguli. Within this entire clan, ever since we've been here, no one has ever brought us a degree. You, son, you've done us something we can't tell. You have brought honor and glory to us. Abo bebe ekika. So those are the people of our clan. Kati bangi sebo kati mu kaseera kano nga sinnajja ndowooza n'ebimu n'ente bayinza okugaana ogisala oba enkoko. Of recent, bwabeerayo omukolo ku kika. If there is any occasion that is to take place, they can't work out anything before I turn up. Naye luli baali tibaliiwo. But way back, they were absent. They weren't around. Mutuufu okubonaabona kwali kungi. Surely, suffering was much. Neebaza Katonda nti nze yannondamu. I bless the Lord that He picked on me. Neebaza Katonda nti yannondamu. I thank God that He picked on me. Katonda eyalonda nze naawe asobola okulonda. The God who chose me can choose you too. Naye waliwo ennono ezirina okukolebwa. But there are certain principles that ought to be done. Taata bw'andekawo ne ndabanga buli omu tewali anjagala. When my father had passed on, I then considered that no one kubanga loved n'ab'oku me. kyalo baayitangawo. Even those within our vicinity would just pass by our home. Ne wabeerawo ebitongole ebyali bizze mu district. And within our district, there are certain organizations that came up. Byatandika okujja ewaka kwegamba nga kyewuunyisa. They began to come home as something that is amazing. Okuzuula omwana ow'emyaka 12 nga yalabirira banne abalala 5. To discover as boy of 12 years old looking after the Naye nga followers who kuliko were 5. n'ow'ebiri kuliko ate n'omulema. And yet there was one just 2 years old. There was a lame Awo person. w'omanya nti kyali kiyitirivu. So that is how you can really know the situation was tough. Embeera yali nzibu nnyo. It was a very hard situation. Njagadde mbawe background eno nti nga ngenda mu wiiki eno. I wanted to give you this background that as kikuyamba I'm going okumanya nti through we this week, naatuukira okwogera bwendi kati. it will help you know that by the time I'll give you my current Bwe updates, ng'ogamba nti ate nze ndi bulungi nnyo nze ndi Bill Gates kati bwendi. you will say that surely now as for me, I am the Bill Gates. Bw'aba Because I'm Katonda well off. yasobola okuyamba oyo. If God managed to help him, Kati ate nze ndi bulungi nnyo. now how about me? That means I'm far better off. Kati yenjagadde nsooke mbaweeko ku background ye. So it is the reason I love to give you first that N'endala background. tujja kujja tugiyingiza And mu little bye. by little we will be speaking about the Tujja following kujja parts. tubyogerako. We will be sharing about Nga them. mpeza emyaka 13 When I was mounting to 13 years old, nga ndaba tewakyali n'omu twagala. having considered that there was none who loved us, Nasalawo neekwase Katonda. I decided to surrender myself to God. Natandika era ndowooza nazaalibwa nja kuba manager kubanga obwa manager nasooka obufuna bwe nasaba omusajja omu ku kyalo n'aŋŋamba omuti gwa ffene yali alina omuti gwa ffene nga gubala nnyo. I think I was born to be a manager because even at our place in the village, when I requested some gentleman, he had a certain tree of olw'okuba twali situlina kyakulya avocados that would bear more fruits. The fact that jackfruits. The fact that we didn't have what to eat. N'aŋŋamba gwe manager waagwo ojja kuwanulanga ffene ono. He told me, you are the manager of that jackfruit tree. You will always come and ffe ebyaffe and give us our portion. then ebirala naawe otwaleko Then you will also take the rest ogabireko ne banno. and even give your friends. Ekirungi omuti ogwo gukyaliyo. Nyina mukwano gwange mutaawe bwe tuba tugenze raakaayo atera okuŋŋaana agamba wali manager w'omuti guli. I have my friend Mutawe. Usually when we go to Raka, he tells me, remember you were the manager of that Kati ate nga bwe jackfruit tree. tumala okulya ffene But after we would feed on this jackfruit, twalabanga ffene ono yali tatumala. we would consider that it was not enough. Ndowooza kye nali nsuulako kye kino ekintu ekibeera ku ngulu ekyo ate nakyo olumu nali sikisuula kubanga kyeyambisibwa ng'akakuluzo mu nviiri. So I would only leave that outside bit, and I would also not spare it because it would help us to act as a comb Ffene to kino comb our kyali kirina hair. ennywanywanga nga nnene kweganga naye ogirya ng'omuwula ng'owulira ng'emmere. Now this jackfruit had this other bit that was quite very big that you could feast on as food. Kati ate bwe tumala ffene oyo n'ensigo za ffene ne tuzirya. Ensigo za ffene ziwooma nazifumbirako abaana bange balabe nti osobola okufumba ensigo za ffene nazo n'ozirya.
After eating the jackfruit, we would now get back to the seeds. Actually, the seeds of jackfruit are very tasty. One time I prepared them for my children. When I was narrating to my children, so they asked me and requested me that, could you prepare for us those seeds of jackfruit so that we see how tasty they are? Whenever we would go to any place whereby they had jackfruit, we would pick out those seeds and prepare them as food. Those of you only know since we were young, when we tried to burn them, they would roast them. For them, they would just burst out. But they directed us that you peel off first its first layer, so that by the time you burn it or prepare it, it will get ready. The good thing is people present today understand whatever I'm talking about. Now, after roasting, we said no. When you roast it, it just bursts out and you miss out. Now we say no, let us just cook them. At times we would even crush them and mingle them like portion. We would just twist on the way we would prepare them. Should we use it as portion with beans, or now we should just prepare it in a different way? Even the leaves of cassava, we use them as food. We use all the various kinds of vegetables. As long as any plant or vegetable is mentioned as a food, as long as it would not kill or poison us, we would feast on it. Now that is how we live. Just looking for survival. While I was still young, there is no single day that I recall that I had time to play. Within yesterday's service, I was speaking. I told people that of recent I saw much play. Surprisingly, when I went back home, again we had time to play. Now my firstborn said, surely Dad, you didn't play. While I was young, I never recalled that day when I had time to play. It was time to seek out for food. I would go to around 4 different garden fields. At around 5 a.m. early in the morning, I will go to a given portion of garden and dig it all. Then by 8 a.m. go to another piece of land. Now the first piece of land would give me matoke. Now as for that person, he or she was very generous. The rest would give us potatoes or cassava. And the other garden I would go to dig. What I would get out of it was to buy a cloth. And the other one, what I would get as a reward was to buy salt. So that is how I lived, or we lived. That is how we survived. Amen. Now the Lwondo who is standing before you is in the total opposite of the Lwondo eyaliyo luli. He's in the total opposite of the first Lwondo who lived. Actually, he's in the extreme opposite. He lives at the extreme opposite side. I usually tell my children that even if I pass on now, there is nothing I demand of the Lord. There is nothing I demand of the Lord. Everything I've ever dreamt of, that those that I didn't dream about, those I've never thought that my eyes will behold, I have touched or seen it. One time when we had an invitation to US together with that lame brother of mine, he told me, after we had arrived at Entebbe, we would reach every place while he was quiet. Now when we enter the plane,
ayogera akankana. His speech isn't well because he's kind of Nangamba shaking. baba He told me, big brother, wano wentuuse where I am now, ne bwenfiira wano ntuuse mu ggulu. even if I pass on now, I've reached heaven. Kwegamba yali omulundi gw'ogusooka okumujja ku kyalo ekyaffe His very first time to take him from our home village, kubanga atambula yeeyavula. because he just crawled, Yali that agenda is his US. means of transport, but now he was going to US. Omulundi gw'ogusoose His very first time to leave nga home, talabangako n'akagaali n'akagaali ke akaasooka yakafuna US. having not seen any bicycle at all, yet even the first wheel that he had was from Yaŋŋamba ne US. bwenfiira wano lino si lyeggulu. He told me, even if I have my last breath now, isn't Kati nze this bwe heaven? mbagamba nti Katonda okusinziira ku byankoledde si kyayina kye mubanja. Now, when I tell you that according to what the Lord has Kubanga done for byonna me, bye there is nali nothing I egombye ku demand nsi of kuno. him. Of everything I would admire in this world, Mbituuseeko. I have mounted to it. Naye mbituuseeko nti era bye tujja okujja mu process mu weekend. But how have I mounted to that? That is what we are going to discuss about within the course of this week. Ekyo nkyebaliza Katonda. I bless the Lord for Abana that. ababawuliriza oba abana ababaze Those of you who will be listening, or those of you who will be turning mujja up, kumanya engeri gye nkituuseeko. you will know how I've mounted to Njagadde olugendo that. lwange ndugenda empola ogenda okutandika okugamba kati nange ŋŋenze kukola. I love to start my journey slowly so that by the time you also take up a decision to Ng'otegedde begin nti working, omuntu akugamba out of experience. having known that the one speaking to you is speaking out of experience. Akugamba ng'ayise mu bulamu Is- bwonna obusembayo okubeera obubi. He's sharing out of the experience of the worst life you could Ate think about. tulina ekitongole kye tukolamu tuyamba abaana bangi tutambudde mu families nnyingi nnyo. We have an organization that we have. Naye We help ndowooza quite a number of n'akalaba families. families nga ssatu ezenkanankana okubonaabona kwe nayitamu. I think of all the families so far, I've noticed around 3 families that are equated to the suffering that Naye I went ng'oyinza through, okwekanga ate families ze tuyamba ziringa mu 13,000. of which you will find that the families we give aid are around Kati awo 3,000. okakasiza nti okubonaabona kwali kuyitirivu. So that is how you can ascertain that surely the troubles or sufferings I went through was too much. Ennyumba taata gye yatulekera The house that our father left us with, yo ng'eri ku nkondo, it was just held by the corner pillars, ng'enkondo bagizikise busigisi. of which they were just sustained by Yali bricks by yammuli the na side. ttaka. They had rigs and soil, Naye nga bagisigise busigisi. but they were just sustained to Naye nga mwe stand. tusula kwega literally nga tulinga abali mu kifulukwa. Almost were just like in a cave, but that is where we used to sleep. Sunday wedde yesterday nabadde mbagamba nti lumu enkuba yatonnya ekiro. Yesterday, as I was sharing, I told the people that one time it rained at night, Amabaati gonna ne gaflyinga. and now all the roofs had to fly off, Baganda bange ne bavaayo. and my brothers came Abawala up. baali balina akasenge ke basulamu. The sisters had a room where they used to sleep. Buli ekintu ekyo bwe nkirowooza omutima gwange gwennyika. Every other time I recall that incident, I feel sorrow upon my Sisita wange heart. yaŋŋamba My sister told me, anti namugamba muddeyo ebisenge biyinza obbakuba muddeyo timudduka ate ebisenge biyinza obbagwira. I told her, please go back to your room. The walls might fall on you. Please go back. Enkuba egenda bbakuba naye timudduka ate ebisenge bisobola obbagwira. Do not run because the walls could fall on you. So stay in your room. Naŋŋamba baaba And she told me, big badde brother, nsaba tubeere wano. I'm kindly requesting At that we least may bwe stay tuba tufa together. tufe ffenna. At least we may all die at once. Nawulira nga nze abadde abagoba. I felt like I, who was trying to Nange chase ne them nga naye back to their kikola room, bwe tuba tufa ffenna tufe ffenna tubadde tubonaabona ffenna. and I realized it is true. If we are to die, let us all die at once So because we ffenna ne suffered tujja mu together. kakoona Now we all came to one given ne corner, tugwerako ekiro kyonna. and it showered on us throughout the entire night. Naye Mukama n'atusaasira ebisenge tebyatukuba. But God had mercy upon us, and the walls Mu did butuufu not fall on Katonda yali us. yatumanya. Surely God had known us, Era nga Katonda bwe yakumanya. just as God knew you. Kubanga Bayibuli egamba nti nakumanya nga tonnatendebwa na mu lubuto lwa maama wo. For the Bible says that I knew you even before you were in the womb of your mom. Ate yakumanya
nga si kukola bubi And he knew you not to ill-treat you, naye but yamanyi pulaani zi zonna z'alina ku ggwe. he knows all the plans he has over your life. Pulaani ze ezo Katonda mwetegefu ozituukiriza. God is ready to fulfill all those plans. Nze ndabye ezange ng'azituukiriza. I have seen him fulfill his plans over my Naye life. wayinza okubeera nga waliwo ebintu bingi ebisibye. But there could be a number of things that are hindering or stumbling you Oluusi from ate nze reaching to Mukama them. nga yannyamba ne mbisumulula. And yet, at times, personally, God helped me that they were all unblocked. Katonda ayina pulaani ennungi eri obulamu bwo. God has a good plan over your life. Ndabye ng'atuukiriza pulaani ennungi eri obulamu bwange. I've seen him fulfill his good plan over my life. Nga mpeza emyaka 13. When I was mounting to 13 years old, Mujja kunsaasira ebyawandiikibwa gye biri naye njagala nsooke mbawe background n'obujulizi. I'm sorry I Kubanga bwe have the naabuukira scriptures, wendi kati oba n'engeri gye mbiyiseemu but I need to give you the entire background. If I go fast now, oyinza okwesanga nti tofunyeemu. you might miss Njagala out. mbive step ku step I want to move step by step, such that oyina bw'ofunamu such that there is naawe something omanya you nti get ono out yakola of it. atya okuyita wano And you get to know what did he do naawe to leave that kikusobozesa stage, okuva ku mbeera gy'olimu so that you can also quit oba the state or kikusobozesa situation okwongera ku you're mbeera in, gy'olimu. or enable you to put in more effort in the situation Kino you're kye in. kikolwa eky'obwakatonda kye nasooka okukola. This is the first divine act that I did. Ku myaka 13 At 13 years old, nafuna omwana. I got on a certain child. Waaliwo olutalo e Rwanda. There was a genocide at Rwanda, Ne ndowooza and I thought to myself nti kino kijja kunkolera nange singa mba nnyina gwe nnyambye. that this will work out for me in case I help Eggulo someone. kawala kange, unfortunately I think this is a divine intervention. I believe this is a divine Lwe intervention. nabuulidde eggulo Yesterday, after sharing within the kawala first kange nako lwe service, kagenze ne kakeberayo that is when my daughter I told you about naye went to the kaŋŋambye YouTube, nti I didn't know but she told me that I okusinziira ku didn't bye know, watukolera according to the things that nti you you did were for going us, through all this hell. that you were also going through this match. Nkirina ku simu yampeereza ku WhatsApp n'agamba nekola kasasiro kakolamu eddalu. She was very, very stubborn. Kati nga ndi mukaweerera ne kagamba mazima naye n'otandropinga kugamba nti oba kondeke But I used to pay for nga her naawe school onoonya fees. kyakulya. And she told me, Ne you even did kanzijukizaamu give awo up on okuntu me. obumu mbu wampita ne nfukamira n'onsabira. Even when I disturbed and tortured you, she reminded me a number of things I did. Like one time you called me and I knelt down, you prayed for me. Ku myaka egyo By then, at 13 years old, abaana abo baabaleeta ku kyaki n'abantu abalala kubanga Lwanda baggukira eri Rakai ewaffe. at our church, that girl, together with waliyo other olutalo. children, were brought at our church because some of the Bwe Rwandese baabaleeta had to ku run our our local side. church ne ndaba nga basula ku kyaki ku lubalaza. When they were brought to our local church in the village, so I saw them spending nights Ne by the nsaba omusumba verandas. wange So I requested my mbu pastor nange ndabirireko omu that I may also take care of one of mbu them, ndabirire ku abo that I may take care of nga nange those neetaaga kulabirira. of which I was also in Naye great ne nsaba need. nange mbu ndabirireko omu But I also made a request that they may give me one person I ali will mu take kumpa care of. testimony mbu ndabalabirira bulungi. Now this girl was testifying that I took good care of Surprisingly them. baganda bange baali bagenda mu masomero ga gavumenti Surprisingly, my brothers and sisters naye mbu were ye taken on namutwala mu government private scholarship. school. That as for her, I took her to a private Naye nga school. nange school fees nnoonya bunoonya eziweerera nze. Yet I was also seeking out for school fees to pay my Ngamba dues. kano akaana kajja kuba kawala k'amaanyi. And I say this girl will be a very strong girl. Ne nkaweerera mu kannassala akali private. So I paid her nursery tuition at a private Era ne nkaweerera mpaka until mu eyo eri era nja balaga. I will show you still within the Mukama course of that bw'ampaddemu area omukisa. how God has blessed Nga bwe me. mbagambye essaawa zino tulina ekitongole ekiweerera abaana. Just as I've told you that currently we have an organization Ekiri e Rakai. that is found at Rakai and looks after children, pays their dues. Bakiyita Act International Missions. It's called ACT International Mission. Kyabbreviatingibwa AIM.
It is abbreviated with the word AIM, AIM. tuyamba ne mukwano gwange omu ku mukwano gwange bamuyita Mutawe Richard. We help out together with one of my friends Era naye called yakula mu Mutawe mbeera Richard. kumpi y'emu. He almost went through such a kind of life. Tuyamba abaana. So we give aid to children, Abaana kumpi abasukka mu 1,000. more than 1,000 children. Naye nga nze nakiraba leeta nti ekintu kino kyajja olw'ekikolwa kye nakola nga ndi muto. But personally, I discovered it later that maybe this came up because of the act I did while I was still Oyinza okuba young. naawe olina ky'olina okukola. You could be that there is also something you have to do, Ekisumuluzo ekiyinza okusumulula obulamu bwo which could be a key to unlock your life. mu kuyamba amawanga nga tambudde. Due to giving help, I've moved to various nations. Ndabye abantu nga bawaayo. I have seen people give. Ne bawaayo kumpi bonna obuteemalizaayo. They give out unreservingly, Simply because of my story. simply because of my story N'engeri gye nayitamu. and of all the things I went N'engeri gye through, nayambamu abo abaali batasobola kuyambibwa. and of the way I helped those who Naye had no any n'engeri gye help. nakolamu. But even of the way that how I Mujjukire nti worked. wiiki eno nga njogera obujulizi bwange. Remember that throughout the course of this week, Tugenda as I'm kwogera sharing my kukola. testimony, we are going to be talking about Nabagambye ndi working. musajja mukozi. I told you I'm a very hard-working man. Ndi musajja mukozi. I am a very hard-working man. N'abaana bange bakozi. Even my children are hard-working. Saawa zino abaana bange okutuukira ddala kwasembayo ayina kyakola. Currently, till the last born, they all have something to do. Ate era nga basoma. And yet they school, Bonna bakola. they all work. Muwala wange asembayo yawezezza emyaka 9. My last born mounted to Naye 9 mwana years old. akugamba nti out of my business. But she's the girl who tells you that out of my Daddy business, nyina sente zino. Daddy, I have this much. Zongere mu business eno. Please invest it in this business Twongere ku magoba. so that we get more profit. Gyagamba investinge mu petrol station. Ndi mu kuzimba petrol station. I'm constructing a petrol station. Naye So ampa sente ze. she gives me her money. Ne baba bamuwadde ku birthday ye. Even when she was given money Ampa on her olukumi. birthday, she gives me that 1,000. Mbutwongere ku petrol station. Then let us put much money within this petrol station Mbutujja kufuna amagoba later. that we shall get profit later. Kubanga mu traininze mu kuyinvestinga. For I have trained her in investing. Mu traininze mu kusavinga. I have trained her concerning the saving Bw'oba matters. okusaawa zino ayinza okulowooza bazimuwa 1,000 agenda kugulamu kabalagala na switi. So currently, someone would think when she's given the 1,000, would Owanga go and ayagala buy sweets or kuinvestinga. pancakes. Mine loves to Ku invest. birthday ye ebimu ebigambo bye namugamba ogenda kubeera mukyala wa maanyi agenda okuyinvestinga agenda okuyimportinga agenda okukola bino. Simply because of that akiyina mu mutima gwe. On her birthday, I declared a number of powerful words. You're going to be mighty, you're going to export, you're going to be someone who is great in business, because that is her Tugenda heart. kuyiga ku investment. We are going to learn and study Tugenda about kuyiga ku investment. savinga. We will also share about saving. Abamu abali wano mu kyaki abali bazzeeko ewaka. Some of you who have ever visited my home, Oyinza okulowooza oba wano factory. you could think, is this a factory? Kubanga buli kimu wano n'osangawo boxi za kyoko. Because you will find here boxes Wano of chalk. n'osangawo akafactory akatono kakola Here you sabbuuni. will find a small Wano factory n'osangawo of enkoko. soap making. Here you Wano will find n'osangawo chicken. kwegamba ewaka waka wakulaga nga wakatuukawo kye wasooka okukulaga wakulaga nti ono mulala. As long as you appear at my place, the first perspective you get to know, this is a different n'okutuuka kati person. nsobola okuzimba amaka ne bwe gabeera ga buwumbi 2. To current date, I can build a home, Naye however kikwewuunyisa expensive siina it maka. could be. But amazingly, I Nange do nsula not have n'abapangisa abange. a home. I stay with my Sinnafuna sente tenants. zizimba maka. I've not yet gotten that money to build the home I love. Kati gwe olufuna $5,000,000 ng'ogamba nga mazzi. Now for you, when you get on 5 million, you're like, I'm done with my home now. Ngenda gazimba mu maaso awo myaka ng'etaano I egijja. know in around 5 years to come, I'll build a Kiri home mu I pulaani love. yange. It's within my plan. Naye nga But already sinnagazimba. currently, I've not yet constructed Wensula one. waliwo abapangisa. I stay with my Ate wenkolera tenants, n'ebyo byonna. and that is where I have all the various Kati ate n'ebirala activities. ebiri ebyo bye worked. nkugambye nti njagala bwe mba nga nzuukuka nnyina kye nzuukukirako. That is what I've told you, that as long as I wake Bwe up, I nzuukuka feel ku I 10 need to n'emu go and mmubuuza do nti something awo else. ebidomola bya sabbuuni nga tibiriiwo. Now, when I wake up at 5 a.m., I can ask
The jerrycans of soap are not here. awo Why? nga tiwali kino How comes this is missing awo nga here? tiwali kino How comes this is missing kati here? naawe bw'oliflectingamu ewaka So you could also begin gwe reflecting wakaawo at your weeyambisaawo home. otya How do you utilize your space at ebyo home? byonna tugenda bigendamu mpola mpola Slowly by slowly, we will go into all tugenda that. bigendamu details We will buli go kimu. into detail of tugenda genda every ku bit. mikwano ki gye tulina We will go and visit the kind of friends we nina have. emikwano mitono nnyo ate gya nsonga I have very few friends and they are very keep nagikategolayizinga reasons. nogikategolayizinga I categorize the friends I have. nina emikwano egiri spiritual They are spiritual friends nina emikwano egiri social and they are social nina friends emikwano egiri financial and they are financial nina friends. emikwano nagikategolayizinga. Do you categorize your friends in that way? Likewise to you, do you categorize your friends? Ekyo nakyo tujja kikwatako. We will also be handling that. Tujja genda tukwata ku buli kintu ekyenjawulo. Little by little, we will be handling the different mbadde parts of njagala life. wonaaviira wano So it is my desire by the time you naawe leave this ng'ogamba nyina place, kye nsobola okukola. whereby you also say there is something I can olwaleero do. tuyinza obutawandiika byawandiikibwa nnyo. Today we might miss out on noting munsaasire abazze nga scriptures. bazze kufuna byawandiikibwa. I'm very sorry, those of you that have come to get mbiyina bingi scriptures. bijjudde wano. I have quite a number of naye scriptures, tuyinza obutagira byawandiikibwa. but we might miss out on naye noting njagala scriptures. tutandikire ku kigambo kiri taata wange kye yaŋŋamba. But I want us to begin with that sentence Nti or word mwana wange my father kola nnyo. told me. My son, work hard labirira bato. and take good care of your oyinza okuba tewali followers. yali akigambye. You could be that none has ever told you naye bwe that. yaŋŋamba kola nnyo But when he told me work hard, namanya nti my survival I got to know that my survival, n'abantu bonna abaatuvaako together with other people that n'abantu forsook bonna us, abatatwagala and all those that don't love bajja us, kukomawo nga nkoze will nnyo. return when I work hard. era nkulayirira badda. And to tell you the truth, kati they all ebintu ebimu bye return. tuyitamu So some things we go through, nti ate baganda bange tibanjagala my brethren do not love nti ate me. bino tibanjagala Now these people of that nti ate place emirimu don't love me. sigiraba. You know, I don't find Erimu anything it to is do. because of our own making. Some things are brought forth because of our own Nze making. that is my theory. Eyo endowooza yange. Gweoyinza okubeera ne theory eyo endala You could also have your own naye nze eyo ye theory. theory yange. But at me as an individual, that bagambye is emikwano mine. gyange giri selective I've told you that I have friends that are very selective, ate nga nabakategolayizinga. of which I categorize era every bw'ojja friend I ng'oyagala have. kubeera mukwano gwange nkuteeka mu kategole. When you come and you want to be Category friendly, I ki gye ngenda categorize you. okuteekamu? So which kind of category Kati I naawe will place ddayo. you in. So go back. olwaleero at least kyoba ofunamu At least today something you osooka can get out of oscrutinizinga this. emikwano gyo Scrutinize the kind of friends you osooka omanye have nti guno ngufunako ki and get to know what do I obtain era from guno this one, ngubenefitingirako wa and how do I benefit era from guno this friend, tulinkinga tutya and how do we link up with this guno bwe friend. nsisinga nagwo gugenda kuntwala wa. Now when I insist with this friend, how ekyo far tugenda will we kijjayo ne mu reach? byawandiikibwa. Even through scripture, we will in the detail, process talk ya about lankyawa that. nga tumalako Within the process of the course of this lunch hour, bajja kubanga nkulaga lwaki I will be showing you era why. naawe oddeyo oyiseemu. Even you to go back and revisit. ab'eggulo nabagambye nti buli fast Yesterday, I Oba told the people in second. service that every first or second, amasimu agamu ngajja namu mu simu. I delete some contacts from saagala my mbeera phone. awo manye nti nyina ab'emikwano 1,000 I do not want to be there and naye think nga I have 10 ne bwe friends. mbeera n'ekizibu kya mutwalo Yet, even if I have Oba a kya problem mitwalo of 10,000 or 100,000, tewali ayinza shillings, kukinyambamu. none can help me out of kati olwo oba it. nga saaki Now, to what Ate benefit mbeeremu na will you bataano. benefit me? Let me remain with the 5 nga bali mu friends, kategole ezijja okunyamba. of which they lie Eyo in the no, different no. categories which could help me. eyo principle That is a eyo principle. principle It is a principle egenda okutuusa woolaga. which will take you to wherever ne you bwe go. babeera baluganda Even if they are your brothers and waliwo principle sisters, endala. there are other bwe principles. waka ewawo bakola ki? At your home, what nze do buli they muntu do? alina omulimu At my place, everyone has na something bw'abeera to do. mukozi. Even if he's an employee. recently siina bakozi naye nyina abaana abajja ewaka Currently, abaana b'abaganda bange ab'enjawulo. I'm talking about home, even if they are maids. Currently, I don't have maids, but I have naye children recently of my nabadde mbabuuza relatives. mmwe mukola ki? Of recent, I was asking them, what are you doing? kawala kange akabuka sita wange nekaga naye nyina kye nsobola okukola. And one daughter of my sister told me ntera there is okulaba something nga I abantu can nga do. bakola edduuka lyaffe erimu lirimu ku bintu bimuli biki bwe bityo ribbons biki. So one of our shops has got a number of decorative stuff. So this daughter of mine say, there is something I nina be can do. nalabako abakola ebimuli ku boodi bino bye batwala ku bafu. There is something I saw people making flowers which they take
while Mugamba those are olowooza fast bikola? going. And I asked her, do you think it really works? Sina kyakola ate bwenva kati sawa zino kayambako mukyala wange ku dduuka naye ne kakate bwenva ku dduuka mba siina kyenkola olumu nsanga bino biteredde nga nyina ekyenjagala okukola. Currently she helps my wife at the shop, but she Nemugamba, tells me when "Go I come ahead, back, kyetaagisa I need to ssente do mmeka?" something. And I asked her, how much money do you Nangamba need to do kyetaagisa that? emitwalo nga 10. And she told me, I need around 100,000. Nemugamba 10 gifune. And I told her, receive that money. Okulaba nga budizayininga bwe So- bukebera ku WhatsApp bwe budizayininga I bwe would see bukebera them, ku they check over the WhatsApp, they design, they come up with things. kagenda okudda nga kaŋŋambye And by the waliwo time the day yakoze oda ends, wa bimuli 15. she tells me someone made an order for Number 15 what? flowers. And I said, Obitunda what? mmeka mmeka? How much do you sell Ne each? kaŋŋamba mbadde mbitunda gumu kitundu naye onaŋŋambye ku gumu oba 2. And she told me I was selling at 15,000, but this person needs at 12,000. Ne mugamba muwe ofunamu bw'obala And I'm ofunamu. like, when you calculate, do you get any profit? Kati bw'obasanga ewaka ku bimuli Now, when you find them at oyinza home, they ogamba are bino busy biraga ludda making wakabiteeka wali ewange flowers. ku dduuka. They just place them at my shop. Omulala abalala bw'obasanga ewaka bakola bino ebitaala waliwo ebitaala bye mulaba ebirungi nga biringa wuzi naye nga bikavalinga ebitaala. Others, they are like threads which cover lamps, so you can find them working them out at Okulaba home. bupikamu omupiira bufuna guru wa ofiisi They get the office glue, then they balandagirira ku fix it mupiira. vacuum, and then they try to bring the threads babitunda ebiri around. kitundu n'ekidondi kya wuzi tikigwawo kye bagula 3,000. And they sell it at 25,000. Abaana bange baleeta Even the initiatives buli threads lunaku. are at just 3,000. My children, every other day they come up Ewaka with ewuwa abaana bo initiatives. bakola ki? As for yourself at your Mwami home, wo what do your akola ki? children do? What does your husband do? Mukyala wo akola ki? What does your wife do? Ezo zonna nnono tugenda zigendamu. All those are principles Naye of ate era nga which we are going tubijja ne to mu biblical context era tujja And kuddayo still- ne ku Bayibuli. We will get back to the Bible and consider Tugenda kuyiga everything. kukola. We are going to learn Kwe kusaba about kwange working. tubalansinga obulamu obw'emirundi ebiri. It is my prayer that we will balance the two Tuyige kinds of okukola. lives. We may learn how to work, Ate nga bwe tukola and yet when we work, tusobola okuleetako ewa Katonda. we can return back to the Lord. Kubanga ye only way. For that is the only way. Ensi yo endala ensi ze twogerako ez'emirundi ebiri ey'obuliwo n'eri spiritual bwegenda okubeera ng'ebalancing. It is the only way the two kinds of lives or worlds, the spiritual and the physical world, will be Bwe balanced sooka up. weebuuze waka around you bakola ki? First, inquire of yourself around you, what do people do? Oba mukera ne mwegolola ne mwebaka mpaka budde we bukya. Or you wake up and stretch yourself until it comes to morning. Mbabuulidde nti abaana bange basoma. I've told you that my children go to school, Naye ate era basobola n'okwekolera school but fees. still they have to work out for themselves school Tewali fees. asomera mu ssomero lya somero. There is none that is schooling from a mere school. Tewali. There is none. Tewali n'omu. There is none. Naye ate era basobola n'ozikola. But still they can work out their school Ate fees. era nga bazikoledde awo ewaka we tuli fembi. And of which they work it out from home where we stay Kati gwe ababo together. bakola ki? Now as for you, what do Oyinza okuba your ng'olinamu children do? n'ab'e 15 badodomye n'omumiro gulinga ogwange. You could be that you even have those at Nga 15 kijja ne years old, kigamba mbubangulireyo n'ekupa nti. but they come and tell you, buy me some pancakes. Mbubangulireyo n'ekino. That please buy me even this. Mbubangulire ebitabo. Let them buy me this. When the 9-year asobola okubuulira formula. Twagendako If naye the ku 9-year-old girl can give you twagendako a naye ku formula. Steven One ne time mami we. we took her with the mom at Nga Steva, yababuulira formula ey'okukola sabbuuni. and it is her who narrated the formula Gattamu of bino, making soap. gattamu ngalo, gattamu oxide, gattamu bi. Nga When you mix yabyogera. this and that, you will get this. It is Nebulira her who essanyu. used to give out that formula. So I really felt joy. Kati gwe owuwa akola ki? As for you, what does your child Musaasire do? yabadde azze olwaleero ng'ozze kufuna byawandiikibwa. I'm very sorry unto you who came Ojja to get kubifuna. scriptures. Yes, you will get Ate era them. n'anaaba agenda okufuna ebibuuzo. Ayagala ebibuuzo. Baŋŋambye bajja kumpaayo akadde. I'm told I will get time to answer Naye nga questions. mmanyi we naamalira nga n'ebibuuzo byonna mmaze obbikavalinga. But I know that by the time I wind up, I Weekend know I when will have nagimalirako. covered the questions. By the end of this week, Ng'ebibuuzo byonna by'oyagala okubuuza obirina. I believe that you will be having answers to all the questions you Obudde bugenda have. kuggwayo nsigadde eddakiika nga 5. I now have only 5 minutes to Sigenda go. kugaba I byawandiikibwa. will not give you scriptures. Ngenda
olwaleero nazze kusooka kuwa bujulizi bwange. Today I came to give you first my testimony. Nkuwa bujulizi bwange osooke obumanye. So that you get to know. Then tutandike ku byawandiikibwa. And then after we will begin on the scriptures. Ebimu bye tugenda okwogerako mu wiiki nga tugenda. Some of which we will be discussing. Kwe kukola. Throughout the week is working. Kwe kuwaayo. Is to give. Obunafu. Laziness. Obwesigwa. Faithfulness. Abantu abakwetoolodde. The people around you. Saving. The saving. Investment. The investment. Okusiga. Sowing. Obwetoowaze. Humility. Ebyo byonna tugenda byogerako bwe tudda mu byawandiikibwa bwe tulaba n'angeri ki gye biyinza okutereeza obulamu bwaffe obwabulijjo obw'obuliwo. We will be talking about all that and how they could help us to put right our physical lives. N'ebirala bingi. And even much more. Ennono nnyingi. There are very many principles that I will be handling within the course of this week. Ngenda zikwatako emu ku emu. One by one I will be handling. Okulaba ngeri ki gye ziyinza otuyambamu. To see how they can help us. Okutuuka wa we tuli. To get to where we are. Mbabuulidde from nothing. I've told you my story from nothing okutuuka wendi to where I am now. Naye ng'ekisumuluzo kyali kimu. But the key, it was only Taata one bwe key. yaŋŋamba. When my dad told Mwana me, wange. My son, kola nnyo. Work hard. Olabirire bato bo. And take good care of your Kati gwe atakola followers. nnyo nga ne famire yo tosobola girabirira. Now unto you who isn't hard working, whereby you can't look after your family. Kyokka nga ne Bayibuli eyina weetugambira. And yet even the Bible tells us bw'oba tosobola somewhere kulabirira amaka go. that if you can't take good care of your family, oba tolina mukkiriza. then you're not a believer. Can you imagine? Osobola okiteebereza. Naye ng'oyina amaka naawe ogamanyi naye tosobola nagalabirira ne bakusaba omunnyo. Yet you have Obagamba a nti family. mukutadde mu kyayi. And you know that you're the head of the family, but you can't cater for its needs. Ngenda bawa ebyawandiikibwa. I will give you scriptures that accompany ate nga bwe mbawa such, n'obujulizi bwange. as I will also be sharing my njagala nze testimony. nkuwa ekisumuluzo I want to give you the oba key nkuwa ekikolo n'eddagala. or give you the remedy bwe together bw'oba with the osobola root. okukoppa ku ebyo byendi. If you could copy from oba what bw'oba I osobola am, okukoppa ku ebyo bye nkoze. or if you could copy from what I've okuviira done ddala mu buto bwange. right away from my infancy, childhood stage n'okutuusa wendi kati. to where I am now. manyi bw'onajjayo ekintu kimu. I know as long as you pick on one point, ojja kulaba ng'olina w'otuuka. you will consider yourself mounting ojja to a given kubeerako ne place. w'otuuka kye mmanyi. I know that you will reach somewhere. nze mbagambye okubeerako smart era waddewo I've abalaba told you. gundi zange ne baga mbadde mu banka nga nzija wano nga nyina titi gye nsindika sente ze nsindika China. I was sending off some money to China, so I omukyala was in the ngambye back, mbu then I this is came first. my first time okulaba nga okubye ekikalu. And the lady told me, guno gwe mulundi gwange ogusoosa okulanga okubya ekikalu, to see you smartly dressed, having tucked in. bwe mbeera eri mu kikuubo When I'm there busy Oba bwe working mbeera at somewhere, Chikubo or anywhere else, mbeera mu bujiini bwange I'm usually in my jeans ne ka t-shirt. with simple naye t-shirts. ku luno omukyala wange alina we yazikwese But this one time my wife hid naŋŋamba them nyambale somewhere, bwe nti nga bwe mundaba. and she told me that I should dress the way I am. naye bwe mbeera mu kukola But if I am working, mba mu kukola. I am working. tekingana kusitula box. It does not affect me when I'm to Tikingana carry ko- boxes. nja bbawaayo kasitoola awo maaso nga ndi ku mafuta gange owamu. I will give you some story as I was at some petrol nali station. nyina byenkola nga nze nkutte enkumbi naye emmotoka nga ngipaakinze wali muganda wange yagirimu. I had parked my car and my brother was in, but I was trying to work out some ne bamugamba works. nti okuva lwolabyewo emmotoka eyo Lwondo waali. And he was told, since you've seen that car there, Lwondo oli is bwe around. yatuuka nga mugamba muzeeyi Lwondo mbadde nkunoonya okumala ebbanga naye baŋŋamba tokwasika. When he came, he went to him in the car and said, Mzee Lwondo, I've been seeking for you for a long period oli of time. They n'amutunuulira told me it's n'amugamba hard to muzeeyi find Lwondo you." omumanyi. And this brother of mine looked at him and he said, do you know him? simumanyi naye baŋŋambye ali awo mu mmotoka. I don't know him, but they've directed me to the car that is inside the car. Eventually n'aseka. Then he laughed off n'amugamba sinze mwami Lwondo. and he replied, I'm not Mr. nze ndi Lwondo. muganda we lwakuba ndi mu mmotoka. I'm just his brother, naye simply that mwami I'm in Lwondo the car. y'oli. But he's the one trying to clean the... nali ngezaako kuba kitiyo Malamu nga tukola oluguudo access road oludda ku petrol station. We were making the access road to the petrol station, so I was kati trying nga to ndi prepare mu it, kugira Malamu. trying to put right the marrow.
n'agamba nkakasiza kiki kye bakwogerako. And he said, I've ascertained what they talk about. Oli yanga nti banga nti oyinza n'omuyitako nga tomutegedde. The other one told me you could even bypass him having not understood him. Era kati nkikakasiza leero. And I've ascertained that today. Nti omuntu asobola nkuyiseeko bulungi nnyo ne ngenda nga nengera olyanyirira ow'ekiwala tekimasamasa ne ndowooza nti yeye. I've really bypassed you and I went to the other one whom I saw looking very well and I thought he was you. Era olulengedde Prado eyo ne mmanya nti ye ggwe. So when I saw the Prado, I just knew it is you Naye inside. neewuunyiza. But I'm amazed. Nkakasiza kiki kye I've bakwogerako. really ascertained what is Kati spoken gwe kiki kye about. bakwogerako ng'olinamu 5 mu nsawo. Now what is that you're spoken about when you have your 50,000? Bw'okimanyi mu mutwe gwo bw'obeera n'5 mu nsawo. When you have around 50,000 in your Oba bw'obeeramu pocket. n'akakadde mu nsawo ki kye bakwogerako. Or when you have 1 million, what is that they talk Oba gwe about? ki kye weeyogerako. Or what do you speak about Kati eyo nayo yourself? tujja kukwatayo. We will also be handling Ngeri that ki gy'oyinza side. okwetoowazaamu even when you have. How can you humble yourself even when you Oli have? n'atamanya nti ate olina. And someone misses out to know that you have. Mukama abampeera omukisa. May the Lord bless you. Mwebale kuwuliriza eddakiika ze tuddamu twaniriza ate crew egenda okutuyisa mu kiseera ekiddako. Mwami Kateete tukusaba ojje mwanukule ebibuuzo. Nga bwe tulinda mwami Katete ajja. As we wait for Mr. Katete coming, Mukwano mujje. friends stand up. N'abatabaddeeko olwaleero batazze ku kyaki. Even those of you who have not turned up to church today, Mujje. please come. Mujje wiiki ejja. Come next week. Sandyagadde osubwe. Oba bw'oba oyina data teekako. Oh, if you have data, Abali please, ku online. Wiiki eno mikwano wiiki eno. please stand up Wiiki eno this yonna week. kwendi. This entire week I'm around. Wiiki eno yonna kwendi. This entire week I'm Oba olabira around. ku online. Whether you're following using Oba the ojja online wano. or you're coming here. Baŋŋambye ebibuuzo bye biddako. Yes, we are getting to the questions online. Ekisooka kigamba ndi eno Embaale. Nina ekibuuzo ndi ku university naye nandiyagadde okutandika ka bizinensi nsaba ku magezi. Ndi ku university Embaale nandiyagadde okutandika ka bizinensi nsaba ku magezi. Amagezi ga njawulo. Ekibuuzo ekyo kiri so general. Nandiyagadde okutandika ka bizinensi sitegedde sente mmeka z'olina. Answer that question. I've not yet known how much money you have. Naye bwe kibanga bizinensi eyo ogenda gitandika na sente. But if you're going to begin that business with money, Kubanga bizinensi tugitandika n'ebintu bibiri. we begin business with two things. Tugitandika n'omutwe, With your head, obwongo. that is the mind. Then tugitandika ne sente, Then with money. then tugitandika n'amaanyi. Then we also use the strength. Ate sente kye kimu ku bisemba mu ranking. Thank you, fine. Sente kye As kimu for ku money, bisemba mu ranking. it is one of the things that we use in planning. Ate abasinga mmwe kye mukulembeza. And yet the majority begin off with that. Ogenda n'ogamba siyina capital. You go and say, I don't have capital. Okutandika bizinensi kutandika na bwongo. Starting any business, it is from your Kutandika mind. n'amaanyi. It is with your Kati strength. ate sente zijja Then luvannyuma. money follows after. Gwali eyo Embaale. Unto you who is at Mbale, Gwe kasita oba ng'olina obwongo. as long as you have your mind Olina amaanyi. and you have your strength, Kati ate sente zijja kujja now luvannyuma. money will come Naye after. abasinga ku ffe tugamba capital. But the majority are mentioning capital. Capital nakinoonyerezaako. I sought out about that word Baŋŋamba capital, kiva mu Lulatini. and it comes from a Latin word. Kitegeeza magezi. It means wisdom. Kitegeeza bwongo. It means the mind. So when you say siyina capital, Now when you confess I have it's no an capital, equivalent of a confession. obeera nga alangirira Nti siyina magezi.
nti sirina magezi. kati kyenvudde mbagamba nti capital ayinza n'obutabeerawo kubanga agenda n'amagezi. It is the reason I've told you that capital might miss simply because it goes ogenda with kutandika na wisdom. bwongo, You have to start with your brain, your then mind, otandike n'amaanyi go, and then with your strength. kati sente kijja luvannyuma. Then money will come kati next. mukama wange simanyi ali embaali abuuzizza ekibuuzo ekyo, simanyi oba obwongo olina I do not know whether you have the mind oba amaanyi olina, or you have the strength. kati ate ebya sente bijja kujja Now luvannyuma. money issues will come kati later. then bw'omala okufuna ebyo, Now after you've attained those, sooka onoonye ki ekijja mu bwongo obwo, first seek out for what ki is in ekijja your mu maanyi mind, go, what suits your strength, then ki ekijja mu capital yo. then what suits the capital you've kubanga mentioned. tojja kubeera ng'olina emitwalo 10 Because you won't be having n'ogamba njagala 100,000 kutandika bizinesi ya motoka. and you confess, I want to start off a business of buying cars. Era noonya bizinesi ejja mu ekyo, Seek out for a business ate era that suits what noonya you have. bizinesi ejja mu bwongo bw'olina. And seek out for business that suits in your mind. kati bw'oba oyina emitwalo 10 If you have 100,000 n'otandika okugamba mbu nnoonya visa, and you tell your friend that kati I'm omanyi seeking out njagala for a genda visa, China, I want to go to China. obwongo obwo oyinza okuba tobulina. Perhaps you don't have that brain, that Sooka mind. otandikira eno wansi Begin from the nga roots. bw'ogeyininga obwongo obwo, As you gain on that ate mindset, olyoke and then you can fly tewali off. bw'oba otuusa ate ku sente nga sente z'olina, If you've mounted naye to a nga level of ky'otandika having kye money, kitannabeerawo, yet that which you are to start is not, it is the missing point. tewali sente etasobola kutandika. There is no money that cannot start any Teriyo. business. It isn't there. Sente yonna, Any money you have, gwe buli sente gy'olina, every amount of money you kasita oba have, ng'olina amaanyi as long as you have the ate strength era ng'olina n'obwongo, and you have the mind or esobola the brain, okutandika. you can start. Thank you so much. Esobola okutandika. You can start. Kati abasinga ekizibu ku ekyo ekibuuzo kyoyo kyengenda okiddamu nti tutandikire eno. Now the problem is we begin Anti from munnange njagala behind. kutandika naye siina capital. I want to start, but I don't have Mpulira nga capital. njagala ekya capital kisazaamu. I feel I desire to Kigatte cancel ku that bwongo. word capital, to add it to the mind. Then tuddeko amaanyi. And then we follow it up with Ago the amaanyi ge strength. gajja okufolowinga mu kukola ennyo. It is the strength which will be followed Kubanga up with mu working kigambo hard. kiri kye baŋŋambye ekiri mu Lugriiki ekitegeeza capital kitegeeza bwongo. For that word capital in Greek or Latin, Kati it kiba means kigwa mu the brain. kisooka. So implying it lies at the first stage. Kati kyonna kyonna bwe tunaamalira nja bagamba nti buli kimu kisobola okutandika. So by the end of it all, I'll tell you that everything is possible. Kasita obeera nga togayizza mulimu gwonna. As long as you don't despise Buli any mulimu job. gwonna gwonna kasita oba ng'osobola ogukola. As long as you can do any piece of job that is given to you. Amen. Thank you so much. Tuyina ebibuuzo nga aba online babuuza naye ate naffe mu kibiina we tubeerawo n'ekibuuzo wulira emirembe okuwanika omukono eddakiika si nnyingi ojja kuddibwamu. Ngenda kusoma ebibuuzo omubuulizi waffe ng'atuddiramu ansaza ebibuuzo eyo naye naawe oba oyina osobola okuwanika omukono gwali wano kubanga omukisa gusookera ku ggwe yazze okubuuza ekibuuzo kyo. Tuyinayo Teddy Busima agamba, I'm dearly waiting to hear how you came out of that. I'm not an orphan, but I have gone through a lot. I know by working hard, God will change my story. Teddy, that is very true. Please just tune on, continue being online, follow these lunch hours. You're really going to follow and know the entire story and you will be helped. Amina. Ekibuuzo abadde nga tabuuza naye Teddy bw'atyo bw'abadde agamba naye nga bwe tugoberera ebyo ayinayo ekibuuzo wano osooka kuwanika mukono. Yes, Jackson. Mukama yeebazibwe. Siina kibuuzo naye omukulu ky'osembezaayo awo ky'ogambye nti abamu okwata $50,000 n'okyuka embeera. Waliwo olumu lwanteeka ku kigezo kyampisa bubi nnyo. Wanzijja wano ne tusiiba naawe mu mmotoka nga mulimu $2,000,000. Sente zammalako emirembe pate yange yonna gye wantwalako neeyonooneka nga neeraliikirira bajja kubba sente zo nenzijja ne nkugamba nti sente zo n'oŋŋamba ate bw'obeera ng'otya nnyo eby'essente ate lwe bazibba. Obulamu bwange wabwonoona nnyo ku pate gye wantwalako wanteeka mu bifo bya maaso kubanga nali ntudde eri mabega. Nonzijjayo n'obaako wontuuza oyajja atuula eno mu maaso. Naye emirembe gyanzigwako naawe wennyini wewantuuza. Kaakati si kibuuzo
naye engeri gye tubugumamu ne ssente kyantiisa nnyo kubanga ssente wazikwasanze noŋŋamba zijjeewaawo oziteeka eri emabega nga nzirabako gwotuule wano mu kifo ky'omu maaso n'onvuga n'onkomyawo saawa 2 ez'ekiro nabeera wano nga nsaba nga byensaba nabyo sibitegeera nga ŋŋamba mukama omusajja oyo ssente ze tebazibba n'agamba lwe yatambuddeko nange lwe babbye ssente kati simanyi how you manage money naye nsaba kwekyo kuyambibwako ngeri omuntu gy'ayinza okufuna ekyo mukama wange tujja kukyongerayo nga bwe mbagambye nti abasinga tukyamuukirira ojja kulaba abantu oluusi abenneesigisiza ne ssente naye nga bandabye ekyo ekindimu oli nanneesigisa ne ssente ze kituuka ekiseera nga bikwanguyira nga saawa zino n'obwogamba nti nkuba bukubi simu ng'omuntu akuwe ssente ng'osobola kukuba bukubi simu olinaga ssente zijje nga takozeseza na ndagaano nga takozeseza na gundi eno naye gwe weetaaga emitwalo 2 olinagamba jjayo ekyapa olw'ensonga nti yali akulabye bwokyamuka bwe wakwata ezaasooka kati ekyo tujja kikwatako mu bwesigwa tujja kikwatako ku ngeri ki gye tukyamukamu nga oba wakafuna ssente nti nange emmotoka njagala oba wakafuna kino nti nange nkyagala ate n'engeri gye tulaba nti ekimu bwe kiba kiganye osobola okusikamuko n'olaba nti ate kenzire wano kati tugenda kulaba in the process tugenda kulaba ngeri ki gye tuyinza okwehandolingamu singa mukama aba atwesigisiza ssente oba n'ebintu. Of this week, we are going to learn a number of things, and one of that is how to handle money, or all that which God entrusts us with. How can we live with it, and how can we live with people? Nadala abavubuka tukyamuka nnyo n'okola kino n'okola kirino kwegamba buli lwozi tunulako oba ziri ku akawunti oba ziri luddawa kwegamba nga tizinaggwaawo ng'owulira ofa oyagala mpaka wozispendi nga nezikola ki nezigwawo abamu tukyamukira nnyo bintu ebyenjawulo kengule kino kengule kiri buli kintu ekikuyitako oyagala okirye wagenze mu tawuni kukola oba kugula bintu byakusuubula naye n'otuuka eyo noga bannaye kajjindi kano nga kannyumidde nako n'okagula kati olwo olukyamukirira olwo ng'olina ssente mu nsawo owulira ng'ezikwokya toyagala na kutuula wansi otuula bw'ozituka bw'otuula bw'oddawo. Manyi nti we tunaabaawo wiiki eno tugenda kuyambibwa ffenna. Tufunye ne Nakato Beatrice abuuza oba ayogera. Whenever I hear such testimonies, I feel like renewing my contract and work. But when I hear Pastor Senfuma preaching about death, I feel like resigning and coming back at home. Mfiire ewaffe. Advise me, please. Mukwano gwange Pastor Senfuma era ensonga lwaki ndowooza wano mazeewo emyaka 19 naye ng'ebimu byenjigidde ku musumba wange byatalekaayo kwogerako bwe bulamu obw'emirundi 2 era taadvisingangako nti ojje buzza otuule oddeyo ewaka oba n'enkomerero kubanga tomanyi ddi lwogenda kuddayo. Oyinza okaddiwa n'oweza n'emyaka 10 kati bw'otaakole n'ojja n'otuula oddeyo ewaka. Gwe kola jangu okole woonaddirayo ewaka nga mbulamu obw'omu nsi oli mugagga ate nga n'obulamu obw'omuggulu oli mugagga. Oyinza okwesanga ng'ate obulamu buno obw'oku nsi ate bwe bugenda okwongera okunyweza kiri kyoyayaanira eky'omuggulu. Kati oyinza okwesanga obulamu obujjudde okugulambolinga omanyi nze ndi bubi bino ennyombo buli kiseera weekubagiza naye ate nga obulamu obwo singa obadde olina ku ssente ate nga bugenda kubeera bulungi sayidi eno bugenda kuyamba oba okuwanirira ku bulamu bwo obw'omuggulu. So maama totuula tolizayininga kola nnyo kyenkwadvisinga bw'oba okola kola n'ebintu ebirala kati ebyo ebirowoozo olumu bijja kubanga oyinza okuba nga okola ssente naye nga oteresa oba mu nnyumba nga toyina walala wozisevinga toyina mirimu mirala gy'oyongeramu buli lw'obeera n'emirimu emingi egy'enjawulo egireeta ssente n'ebyo oba tokyabirowoozaako nti oba ate ŋŋende nfe
otandika okulowooza ku mirimu gyo buli kaseera. Nze olumu otulo tumbula mukyala wange ekiro yangambye otulo twambuze kati ndi mumubuuza oba lwaki twamubuze naye yabadde Rakai wiiki ng'emu n'ekitundu naye yangambye ti yeebase ekiro kyonna era Rakai gye yabadde yadde alimu kola bintu bingi. Tuli mu kutandikawo kiliniki, tugenda kutandikawo secondary, amafuta gye gali, kati yabadde ebintu bingi nnyo. Kati nangambye ekiro kyonna kyambuze. Kyova olaba olumu abagagga baga nti tiyeebaka. Abalala ne bagamba abo balabika balogo n'obulogo nti otulo tubabula. Naye ssebo ng'olina ebyokola n'otulo tubula. Tosobola kwebaka ng'ebintu by'oyagala okukola byetaagisa miliyoni 5. Oba olina kunoonya magezi ngeri ki gy'ozigiramu. So mukwano gwange tolizayininga to work hard. Naye ne bwe tunaaviira mu session eno naawe ngenda kukwatako gwali eyo akola ennyo. Oyinza okuba olina wooli stack we weetaaga okutagululamu okubeera nti ate ofuuka ekirala. Amen. Tweyanziza nnyo, nzikiriza omu abuuza ate ffenna ne tuyigirako. Ekibuuzo ekirala, bannange mu nsi ono Rahima. Bannange mu nsi mulimu ennaku naye yeebazibwe Mukama Katonda waffe atuterekera atatulekerera. Amiina. Weebale nnyo, tekibadde kibuuzo naye abadde atuzzaamu amaanyi. Omuntu yenna ayinayo ekibuuzo mubaze mu service olwaleero n'abali ku online. Mukyala Nsubuga. Hallelujah. Amanya nze Sarah Nsubuga Tandese. Kuŋŋaanira wano. Kibuuzo kyange kiri omuntu ayinza okuba nga abadde akola emirimu. Actually abamu oyinza n'okuba nga emirimu gy'okoze gisinga n'emyaka gy'olina. Kitegeeza obadde okola naye nga ddala okola. Naye n'omaliriza ng'era ky'okoze tekigguse naye nga si kuba nti oli munafu. Mbuuza olumu kiyinza n'okulowoozesa nti oba waliwo abantu nga bo mu kkoolo y'ebyokukola n'atuuka n'agguka bali mu layini eyo, kati omuntu oyo ayinza kuyambibwa atya? Buzibu bwe bwongo kiki ekibeera awo? Kama abawo omukisa. Bwe tunaaba tugenda mu maaso eyo mu Deuteronomy Mukama yatuwa omukisa gwe gumu. Ndowooza Deuteronomy 28. Yatuwa omukisa mu kibuga, n'atuwa omukisa mu kyalo, n'atuwa omukisa nga tufuluma, n'atuwa omukisa nga tuyingira, n'atuwa omukisa kwegamba n'atuwa omukisa n'amawanikiro gaffe n'agawa omukisa abaana baffe n'abawa omukisa. Ekitegeeza tulina omukisa gwe gumu, ffenna tukkiriza si bwe kiri? Weewaawo. Era ffenna tuyina omukisa gwe gumu okubeera mu bulamu obubalansinga mu sayidizi zombi. Naye wabeerawo nga bwe nayogedde madamu nti waliwo ekimu kyotaaga okuggula, waliwo kyotanna unlockinga, waliwo kyotannaggula, oba waliwo oyo kyatannaggula nti ayinza okukola n'akola emirimu mingi nnyo naye ate oli n'akola emirimu mitono nnyo naye ate nga giri smart. Awo we tugenda ogenda emirimu gyo gipulaninga otya? Do you have any planning? Singa muwala wange Gloria abadde asobola obbalaga ku katabo kange kemplaningira mu ntinze buli mwaka nga gutandika mbeera ne plan, a master plan nti bino bye ngenda okukola. Abimanyi olumu waliwo ebigaana nagamba dadi kino kati nali nyina we nali ntadde akatabo nga nyina okuwandiika akatabo ku bulamu bwange nga sinnakawandiika nanga dadi kano tonnakawandiika nga nkyakagyemuko. Naye do you plan for your life? Do you plan for your activities? Do you plan for oba okola bukozi? Nze kati mmanyi nti mu mwaka guno njagala kukola kino. Nyina plani ey'emyaka 10 from now. Bw'olina yannaku mmeka? Katono nnyo nsaba nange ngatteko ekyo nsonyiwa. For example, mwaka oguwedde 2020 nali mmanyi ku plani zo. Bye yalina ku plani okugeza ebintu 3. Yabikola n'abimala n'ayongerezaako ebirala nga 4.
naye ng'asoose byabadde alina ku plan nti omwaka guno ngenda kukola kino n'abimala kati nalaba ng'akyalina obudde kati ate n'akolako n'ebirala ebiyise mu plan byabadde alina naye ng'alaba obudde weebuli amaanyi weegali ekisawo ekiri nabyasobola obikola. Do you stick to that plan bw'obeera awo obeera ku plan eyo ogibeerako? Bwe mba ngambye nti kakati ngenda kuzimba kizimbe bwe kiti mbeera ku kizimbe mpaka lwenkimaliriza ate sisangayo nti kati waliwo ettaka ntero bagamba abantu nenga nti kati ne bwensanga ettaka nga lya miliyoni emu sirigula kubanga njagala kumaliriza kino. Kati waliwo kyeweetaaga okukola. It's not all about working hard but it's all about working smart and strategically. Amen. Mikwano tufunyemu nga tonnabuuza kanzire ku Galaxy Premier atuwuliriza naye gy'abadde ayogera bwogezi nange nja kugula I will buy and cook ensigo za ffene hearing it for the first time bannange oba ziwooma zitya waliwo ebintu ebimu nga tubiwulira gwe mulundi gwaffe ogusooka naye ng'ate bwe tusobola obiteeka mu nkola ne tulaba ki ekivaamu naye batubuulidde ziwooma. Sebo ekibuuzo kyo waliwo kali akabadde eri. Ab'emikwano ab'ebibuuzo nsaba tuwunzike obudde tebuli ku lwaffe tugenda kukoma ku mwami ono then tujja kufunayo eddakiika ez'okusaba. Kirungi nnyo okusabira mu kigambo kye tuba tuwulidde obutakirekaawo. Olwo nno tujja kuwunzika lanchawa yaffe naye ate ng'era tujja kuwaayo kubanga tetujja mu nnyumba ya Mukama ngalonsa na buli muntu yenna gy'ali badde manyi bakuwadde omuzindaalo. Thank you. Please move on. Mukama yebazibwe. Manya gange nze Sam atweyanziza nnyo olw'ekigambo ekyo. Kati oluusi oyinza okuba nga toyina mulimu kakati oba n'okolako ekintu ne kigaana n'ogamba wayi kanzireyo ku kyaki nga bikutabudde kati nze oyinza kunnyamba otya? Weebale nnyo ssebo. Kituufu oyinza okuba tolina mulimo naye ngenda mu kwogera kwange ngenda kweyongera okulambululako ngenda kweyongera okutaggululako ngeri ki kubanga nkubuulidde nti wali baŋŋamba genda okola ennyo naye nga n'ebyokola tebiriiwo naye nga ndi mwana kati nze nayiiya nti ate oyinza okugenda n'olima wano oyinza okugenda n'okola kino oyinza okugenda n'okola kino kati awo ngenda kwongera okulambululako bw'oba toyina mulimo naye ng'olina obwongo olina n'amaanyi osobola kukola otya? Okay. Mikwano ffenna tuyize nze mu byonna manyi tulina ebibuuzo bingi naye amagezi gendaba getwetaaga kati tusooke tujje tubeerewo wiiki yonna. Olwaleero tufunyeeko katono nnyo enkya waliwo era ekirala kye bagenda okutubikkulira okutuyigiriza okutulaga paka ku Lwokutaano. Manyi tugenda kubanga n'ebibuuzo bye tulina biddibwamu mu kugabana kwe tugenda okubanga tufuna wano. N'olw'ensonga eyo buulirako mukwano gwo bambi oyagaliza mukwano gwo naye obulamu bwe bukyuke mubuulire space ekyaliwo abantu bakyasobola okujja kyokka ate era n'abasobola okubeera ku mirimu naye ne bateekako Inaman Radio ne bagoberera oba ne bateekako data ne babeera ku YouTube ne batugoberera ne batasubwa mu kisa guno ogugenda tuyambako mu kubalansinga obulamu obw'emirundi ebiri. Mukama yeebazibwe. Thank you so much, Dad, for sharing. Mwami Moses ndowooza siyinza butasoma gundi yo. Moses oyo ateekeddwa okuba nga amanyi ng'era yali omu ku bakozi aba World Vision. Ayeese Moses senior, Moses bangi bemanyi agambye I remember Johnson as a sponsored child with World Vision in the then Great Rakai project. You are an inspiration. Amanyi all my history. Amen. So byembagambako waliwo ababiraba nga babirabako physically. So Moses ayinza okubeera omukubo. Mukama agulumizibwe. Abantu we batyo nabo batuzaamu amaanyi okubeerayo okukakasa byonna bye tuwulira. Abantu abamu bayinza okuba bagaana eddala bituufu. Mukama mulungi nti ba witnesses gye bali.
Thank you so much for the sharing, Dad. May God bless you. At this time, we are going to welcome Mr. Ranyanga to come and lead us in the session of giving and then the prayer. Mukama abampero mukisa. Muberewo enkya oba muwulirize within the week. Please follow tomorrow or throughout the course of the week. Manyi Mukama ajja tuwa omukisa. I know that the Lord is going to bless us. May God bless you. Katukubire omwami Johnson Lwondo mu ngalo. Tweyanziza nnyo ssebo omukama akutuweera omukisa. Tukubire ne Mukama mu ngalo olw'enteekateeka ennungi. Nasooka okumanya mwami Lwondo mwaka sikyagujjukira naye ayinza okuba yalinga 2007 awo. Musumba n'amuwa saaviisi ya overnight n'atuwa obujulizi. Nakwatibwako nnyo. Namanya nti omuntu asobola okufuuka ekintu kyonna. As long as nti aliko ekisa kya Katonda. Nina statement gye nzijukira. Taata we gye yakugamba. Ekyo ekigambo kyalimu amaanyi mangi. Kye mmanyi nti n'olwaleero ekigambo ekyo kikyalina amaanyi paka lw'oliyingira ettaka. Kama yeebazibwe nti abadde mwesigwa naye ayina kyatatugambye erinnya lya Kammonde. Erinnya lya Kammonde nkyalijjukira bulungi nnyo. Twebazizza nnyo olwa bonna abakoze mwami Kateete, tweyanzizza nnyo. Enkya tugenda kweyongerayo ssaawa y'ebibuuzo. Mmanyi nti wano abasooka temubadde na bibuuzo naye gy'agenda. Ono omusajja asomesa mu nkuŋŋaana z'ebyensimbi, asomesa entrepreneurship, asomesa buli kintu. Kati ebibuuzo mmanyi leero temulina bibuuzo. Naye mu nnaku 2-3 kyemanyi Friday ejja tukola bulungi. Nga tumaliriza tugenda kuwaayo kwata mu nsawo zo abali ku radio ennamba kwe muweereza ssente muzimanyi, abali ku online muzimanyi, muweerezeeko ssente zammwe. Mbaaniriza okuva n'olunaku olw'enkya obujulizi alinga agenda ebisigadde ajja bizingira omwo. Lunaku olumu namukubira essimu nze ndi muweereza w'abaweereza ne mwami Lwondo. Nali nina puroguramu gye njagala omutegeeza mbaweereza. N'aŋŋamba ndi Raakaayi nzimba essomero lya buwumbi 3 kati siina budde bujjeeyo mu nsaasire. 3 billion shillings. Tabbye, takumpanyizza, Katonda amuwadde omukisa n'akola n'amaanyi ge. Kye mmanyi Musumba bw'anaaba atuganyizza, Musumba Ssenfuma, onaatusabirako amafuta ago gayiike mu bantu. Abantu bakole ebintu bisumulukuke. Kama yeebazibwe. Yimirira ku bigere ebyo tuweeyo. Worship team mujje mutuweeyo oluyimba. Tugenda kufunako okusaba. Dakiika ziyinza okuyitamuko katono. Naye manyi tekijja kuyisa bubi. Mukama tukwebaza olw'ekyo kiweebwayo ekireetebwa. Wa omukisa buli mukono ogutodde. Otugaziye mu byenfuna. Otugaziye mu by'omwoyo. Tuli mu wiiki nga twogera ku bulamu obw'emirundi 2. Engeri ki gye tuyinza obubalansinga. Tuwe omukisa mu Kristo Yesu. Haleluya. Mukama tumwetaagira ddala mu nsonda zonna ez'obulamu bwaffe. Njagala gwe munyenye y'enkya, pologoma ya Yuda, Yesu omwana gw'endiga, ye gwe mulyango gw'eggulu. Munyenye y'enkya, pologoma ya Yuda, pologoma ya Yuda, Yesu omwana gw'endiga, ye gwe mulyango gw'eggulu. Njagala gwe munyenye y'enkya, pologoma ya Yuda, Yesu omwana gw'endiga, ye gwe mulyango gw'eggulu. Njagala gwe munyenye y'enkya, pologoma
Pologoma ya Yuda, Yesu mwana gwendeka, yegwe mulyango gw'eggulu, jayanira ku Yesu munyenye yecha. Pologoma ya Yuda, Yesu mwana gwendeka, yegwe mulyango gw'eggulu, yegwe mulyango gw'eggulu, yegwe mulyango gw'eggulu, yekono kyose byafaayo byange, yegwe mulyango gw'eggulu, yekono kyusa amagenda gange, yegwe mulyango gw'eggulu, yegwe muyambi w'abangisebo, yegwe mulyango gw'eggulu, ebyalema ekwabisobola, yegwe mulyango gw'eggulu, yegwe anampanirira, yegwe mulyango gw'eggulu, yegwe mulyango gw'eggulu sebo, yegwe mulyango gw'eggulu, yegwe mulyango gw'eggulu, yegwe mulyango gw'eggulu, ebinemye Yesu gwobisobola, yegwe mulyango gw'eggulu, ebineraliikiriza leka mbikuwe sebo, yegwe mulyango gw'eggulu, mu mirimu yegwo nanzigulira olugi, yegwe mulyango gw'eggulu, amagezi geneetaaga gwona gampa sebo, yegwe mulyango gw'eggulu, jayanira gwe omulyango gw'eggulu, yegwe mulyango gw'eggulu, mpamantira gwe omugabi w'abantu, yegwe mulyango gw'eggulu, yegwe mulyango weewaawo Mukama Katonda waffe, omulyango gw'eggulu gy'oli gye tuwanika emikono gyaffe. Oluusi tutunula amaaso gaffe nga bye gatunulira tebikoma, emitima gyaffe ne giwuubaala munda mu ffe, ne tufaanana nga bukamukuukulu. Naye Mukama gwe mulyango gw'eggulu, oli mulyango gwa bintu byonna, gwe mulyango gw'omukisa, gwe mulyango gwa ssente, gwe mulyango gwa bulamu, gwe mulyango gw'abazaala, gwe mulyango gw'obufumbo. Kyetuva tuwanika emikono gyaffe gy'oli nga tugamba nti nga bw'oli mulyango, zibula amaaso gaffe tusobole okulaba omulyango. Otherwise tusobola okubeerawo ne tutambula mu nsi ey'abalamu, ne batusomesa, ne batuyigiriza, ne tusaba, naye omulyango nga gubuze. Kyetuva tuyaayaanira omulyango gw'eggulu. Mukama otubeere ffenna abalinga ababadde baweddemu essuubi, abalala balina emirimu gye bakozeeko, ekituufu nga si banafu, naye olinga yalinga alina waatuuka ne bamubba, omulala yali alunda ng'alina waatuuka ebintu bye ne bifa, omulala nga yali alina waatuuse oba olyawo ne bamugoba ku mulimu, kyokka abalala nga pulaani zaffe ze zaabula, obwongo bwaffe nga bwakwata. Naye nga bw'oli mulyango, tusaba otuggulirewo, naffe tunaalaba era tuyimiridde mu maanyi g'ekigambo nga tulagira wankaaki nti gulawo, gulawo, naffe tunaayingira ne tuyingira mu nzigi entonotono ez'omunda. Abeetaaga abantu abo bakwata mukono, Mukama basabira ekisa okubasisinkanya abantu abagasa. Abeetaaga abantu abo okusuula emikwano egitagasa bafune emikwano emirala, nabo mbasabidde ofuna emikwano. Nsabye Mukama otusinkanye abantu abagasa, n'ennaku zaffe Mukama z'otuwadde tuzibale bulungi, n'obudde bwaffe tububale bulungi. Nkwebaza olw'ekisa ky'otuwadde, nkwebaza olw'omubulizi by'abuulidde, era nsaba tubiteeke mu nkola. Kale kikola amakulu bw'aliba ng'akyali mu nsi, n'asisinkanayo omuntu ng'amugamba lwe wasomesa lwe nakwatibwako kati ndi kino kyendi. Leka Omwoyo Omutukuvu oyongere otuluŋŋamya. Sitaani abadde atandise okusembera ng'amalamu amaanyi, omwoyo ogubba ekigambo ngugobera wala, enteekateeka z'omubi nzigobera wala, amaanyi g'omulabe ngagobera wala, emizimu egirengera omuntu ng'agenda kutandika ne gibalwaza ne giwemmentawo ssente n'amaanyi, egyo nagyo ngigobera wala. Naye twaniriza okubeerawo okwo mu bungi, otusibe amaanyi, tusinziire ku bulamu obw'emirundi ebiri, tweyongereyo bubalansinge, wabukola obumanyi era nga busobola okubalansinga. Tweyanziza Mukama okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Mukama yeebazibwe. Tubajjukiza nti akawungeezi tulinawo saaviisi
etandika ku saa 11:30 paka saawa 1:45. jangu ogibeeremu, tojja kusigala kyekimu. Tukyeyongerayo okwogera ku bulamu obw'emirundi ebiri, kyokka tukujjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 6, 7 ne 8 wagenda kubeerawo olukuŋŋaana lw'abakyala. Abakyala bategese olukuŋŋaana, lweteekereteekere. Mukama abawo omukisa, twatule ebigambo by'ekisa. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala ku Ayi Katonda, okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mukama agende nammwe. Essaawa ezisigaddeyo ez'okukola Mukama azikulabizeemu omukisa. Tusisinkane akawungeezi.